I am Nasrin. Recording in progress. I will be the host of today's inaugural function, and I am super excited to have you all here. It is true that a prayer that comes from the heart can move mountains. It increases our faith and brings us closer to God. So let us mark the beginning of the program with a prayer. Thank you, brother. I feel privileged to have such learned people among us, and their presence is certainly a blessing. Now, I would like to call upon Jeno to deliver his welcome address. I'm audible? A very warm good afternoon to everyone. First of all, I would like to welcome the man of principles and the treasurer of knowledge, the Reverend Dr. S. Mariadas, the principal of St. Xavier's College. I would also like to welcome Reverend Dr. S. Arulravi S.J., the vice principal of St. Xavier's College, Palayam Kottai. We welcome you, fathers. With immense pleasure, I welcome our chief guest, Dr. R. Shivaraman, Associate Professor of DG Vaishnav College, Chennai. Welcome you, sir. With gratitude, I welcome Dr. S. Arul Raj, the head of the Department of Mathematics, and I welcome all the professors and all the UG and PG students of the Department of Mathematics for this wonderful inaugural function. Once again, I welcome you all. Thank you, Jeno, for your words of welcome. Moving right along. Our Father Vice Principal has always been our guiding light and has always encouraged us to give our best. He is the one who we look up to. He is indeed a role model. It gives me immense pleasure to call upon our Father Vice Principal, Reverend Dr. Arul Ravi, for felicitation. A very good afternoon,
respected staff members, respected Arul Raj, and my dear students, I am indeed happy to be present in this August occasion to share thoughts based on my experience as an educationist, as a person who have traveled among the students of mathematics and among the staff members of my own department. I'm greatly happy to express my indebtedness to say that what I am today is it because of the formation I have got through my teachers, especially the teachers from maths department. They have instilled the values within me. Today I stand before you. What I am today that is because of the knowledge I have received from my teachers, my role models, my inspiration personalities. If at all I could remember the persons who have taught me the love for mathematics, that is two persons I will remember in my life. One is Dr. Nayak, who taught me real analysis in Loyola, Chennai, in BSc as well as MSc. He taught me real analysis. He made every student to involve in the subject. That gave me kind of interest to study mathematics. I started loving mathematics because the way he taught, the way he enthralled me towards the subject, that gave me an inner urge to study the subject in depth. And also the other person I would like to remember, that is none other than my guide, Dr. Anthony Eldred, who taught me to learn the subject, to understand the subject, to love the subject, to travel with my subject. He was the one who had the courage to tell me, Father, you have come to learn mathematics. If we want to learn mathematics, you should have a passion for that subject. Only you can learn the subject when you have a passion towards that subject.
That was the motivation and inspiration he inculcated within me. And if at all, I would say that I love analysis. That is because of these two great stalwarts. As I felicitate dear students, I would like to remind you three things to become aware of. One is you should be able to become intellectually able personality. You should have an intellectual quotient. The second one, emotionally mature, which means emotionally quotient. And the third one is spiritually quotient. Spiritually, you should have a depth in your understanding of your beingness. These three should have a root in your life. If you become intellectually able personality, you should become emotionally understanding your own self and the other persons who is well connected in your surroundings, the universe. Because you should be able to relate with people, you should be able to understand people, you should be able to accept people. That gives only when you become spiritually quotient, that is spiritually sound. Spiritually sound, when I say, I don't mean that you are prayerful, rather you become the divine personality. That divineness makes you that whatever you learn things, whatever you have ascribed, you should be able to radiate in your life. That kind of person you should become. Really, a mathematician will be able to become as a person who has the courage to learn things, who has the courage to understand the things and understand the other personalities. And also, he becomes spiritually quotient. In this occasion, I would like to ask a question. Why do we need education? We need education in order to transform ourselves and the society whereby which we live. What is my contribution to transform the society as a person who has studied mathematics? Descartes would say, I think, therefore I exist. Cogito ergo sum. I exist because I think. If I exist, I should allow the other human persons to coexist with me, which means as mathematicians, as I am able to solve the problems using the number systems, I should be able to coexist with my own friends, with my own colleagues, with my own society, the society which has given a platform to be what I am today. We all of us are created for a greater cause. We have chosen mathematics for a valid reason. That reason should be fulfilled. Today, coexistence is a question mark.
We have got a number of intellectuals in the society, but not able to understand our own human personality, our own friends, our own people who coexist in our day-to-day life. What do we need is, if I am able to solve a mathematical problem, I should be able to solve a problem which exists in the society in our day-to-day life. If we can analyze the number system, certainly we will be able to analyze the society and bring better tomorrow. We are created in order to transform ourselves and also transform the society. I heard that today's chief guest, he has got a great passion towards mathematics. He wanted to contribute greater things to mathematics, the society of mathematics. We, all of us, students and the staff members and the educationists and the so-called mathematics scholars, we should be able to substantially give to the society as mathematicians. Whatever I learn, I will be able to create a better tomorrow, better society. For that I study. The education I imbibe within myself, it should give me a greater value system. That value system should bring a society, whether it is a college or whether it is a place where I live, that should be expressed, that should be felt by every one of us. Therefore, my dear students, as we start the inauguration of our Association of Mathematics today, let us experience this joy in all of us. Am I able to experience this joy in my department as I am able to transcend this happiness or this joyful life in all of us? That will be successful only when I'm able to transcend myself towards the other. Let us transcend towards the other by learning mathematics. All the best. Let's have a fruitful discussion. Let's have a fruitful, energetic, imbibing system within ourselves so that we become a mathematical family. That family transcends a love towards the society. That love be built in all of us. Have a nice day. Thank you so much for giving me this great opportunity. Thank you. Thank you, Father. Your words were just the start we needed. As much as I liked and loved mathematics since I was young, I've always wondered why. Why do we have so much theorems, so much proofs? Why do we have so much problems to solve? Why do we have integrals, differentiations, and so long and so forth that it just went on? As I dove deeper and deeper, I was accustomed to its applications. That is where pure mathematics becomes applied mathematics. As Pythagoras once said, there is geometry in the humming of the strings, and there is music in the spacing of spheres. Isn't she a queen? Which brings us to today's topic, mathematics in engineering and science. Joining us today is an eminent person in the field of both pure and applied mathematics, which is none other than Dr. Sivaram. Let's get to know a little more about him from Sundaradevu. Everyone, it's my pleasure and privilege to introduce the chief guest of today's function. Here, I'm going to introduce the most distinguished personality, Dr. R. Shivaraman, Associate Professor
Professor of DG Vaishnav College, Chennai. He has published 25 books, 19 in Tamil and 6 in English so far. Among these, 2 Tamil books titled Engeling in consecutive years 2001. He had been confirmed for popularizing mathematics, science, and technology in 2016 and in December 2018. He was one among the 12 recipients of Indian National Science Academy's prestigious Teacher Award, which is the greatest honor bestowed for any teacher working in college or university throughout India. He has been selected as fellow member of prestigious scientific organization both in India and in other countries. He also won Abdul Kalam Teaching Excellence Award in 2015 and Abdul Kalam Scientific Excellence Award in 2017. He is life member of American Mathematical Society, London Mathematical Society, Ramanujam Mathematical Society, Indian Mathematical Society, and Mathematics Teachers of India. Teaching was his passion from his young age, and now he possesses 23 years of teaching experience. He presented more than 200 lectures in mathematics and science at various educational institutions throughout India. He has been writing several articles about mathematics in monthly magazines like ICT Evolve, Manjari, Chennai Report, and also in the Hindu, the Times of India newspapers on important scientific occasions. To contribute something for the mathematical community as well as for need in the society, initiated a registered charitable trust, Pi Mathematics Association since 2007. Teaching mathematics to poor and deserving students was the chief aim of the association, and it has been quite successful in its effort all these years. He enjoys every bit of his involvement in mathematics because it not only gives personal satisfaction, but also helps him to create next generation of mathematicians and scientists. He wishes to work hard for the rest of his life upon preserving the mathematical legacy of this great nation. Thank you for this opportunity. Thank you, Sundaradevu. Without further ado, let us move on to today's exciting part, the lecture by Dr. Sivaraman. Over to you, sir. Okay. Thank you, one and all, for the wonderful prayer song and wonderful introduction about me. My apologies at the first instance to the college because I was supposed to provide my lecture on Friday, last Friday, a couple of days ago. But due to some circumstances, it has to be postponed to today. But I'm happy that your management and college adjusted with the schedule, and they were quite grateful in giving me this opportunity for the second time immediately. So நான் இந்த வாய்ப்பை ஒரு பெரிய இதாக தான் கருதுறேன். அது உடனடியாக கிடைச்சதுக்கு what little I know I'm going to share with you today. The excitement, see, each time when we do mathematics we get excited. As a teacher, as a student, எந்த நிலையில பார்த்தாலும் மேத்தமேட்டிக்ஸ் உடைய அந்த உற்சாகமும் அந்த அந்த சர்ப்ரைஸும் நம்மளை எப்பவுமே விடாது. So you can be in any position to enjoy, whether it be a big professor or small professor or a teacher or a guide or whatever position you may be, or even a student, you can enjoy mathematics like anything because mathematics is bigger than all of us. So with these few words I can just begin my presentation today in the title Mathematics in Engineering and Science. Okay, so shall I share my screen? Yes, sir. Okay, is my screen visible, friends? Is my screen visible to you all? Yes, sir. Okay. I may probably choose to open the other way.
I need to make it full screen, but it is not coming to me. ஸ்லைட் ஷோல போயிட்டு நீங்க கொடுத்துடலாம் சார். ஸ்க்ரீன் விசிபிள் ஆகுது சார். சார் வந்து அந்த நீங்க ஸ்லைட் ஷோல போயிட்டு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்துருங்க, ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வந்துடும். ஸ்லைட் ஷோலையா? இல்லை, நான் யூஸ்வலாக அந்த F5 இது ப்ரெஸ் பண்ணுவேன். இப்போ இது ஷேர் பண்ணும்போது என்னோட சிஸ்டம்ல ஷேர் பண்ணிட்டு பண்ணுவேன். அந்த ஃபைல் ஓப்பன் இப்போ இந்த ஃபைல் ஓப்பன் ஆகுது. இப்போ ஷேர் ஆயிடுச்சு சார். இப்போ வந்துட்டு மேல வந்து ஹோம் செலக்ட் ஆயிருக்குல்ல சார், அதுல வந்து ஸ்லைட் ஷோ டேபுக்கு வந்துருங்க. ஹோம், இன்சர்ட், டிசைன், டிரான்ஸ்மிஷன், அதுல வந்து ஸ்லைட் ஷோ ரைட் சைடுல இருக்கு சார். ஸ்லைட் ஷோ அதுல போயிட்டு ஃப்ரம் பிகினிங் அதை கிளிக். ஓகே கொடுங்க. ஓகே சார். Thank you, sir. Thank you. So the topic for today's presentation is mathematics for engineering and science. As you know, mathematics is applied to as many fields as possible today. So there's no wonder in keeping this title. And we see how mathematics is important for any of these aspects, like how it is applied in engineering and science, with a few examples. You see, in limited time, we can't explore whatever is available. So to the best of our ability and in time constraint, I will just inform you whatever good thing that can be understood by students. Students-க்கு புரிஞ்சிக்கிற அளவுல என்னால முடிஞ்சதை நான் present பண்ணியிருக்கேன். But this is just a tip of the iceberg. This is only just few examples that I'm going to present. See, Galileo, one of the great physicists and considered to be father of modern physics, said that the laws of nature are written in the language of mathematics. In fact, the ancient great mathematician Euclid also echoed the same idea some 2000 years ago when he wrote the great book Elements. Okay, so நிறைய பேர் யூக்ளிடா இருக்கட்டும், இல்லை கலீலியோவா இருக்கட்டும், நியூட்டன், இவங்கெல்லாம் வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸ் லாங்குவேஜ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ், லாங்குவேஜ் ஆஃப் நேச்சர், அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேசியிருப்பாங்க. ஸோ ஒய் they said because they are not ordinary people. Yeah, they had done quite remarkable work. So அவங்க சொல்லும்போது we have to, அந்த அனுபவத்துல தான் அவங்க பேசியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி. So what kind of thing that made them to talk like this, you can understand probably when you go through the content. And according to me, the father of applied mathematics is none other than probably to in ancient times is Archimedes. Archimedes was the first man to apply mathematics very effectively to engineering science. Okay, இன்ஜினியரிங்க்கு முதல்ல சப்ஜெக்டை அப்ளை பண்ணினதுல மிக சிறந்த முன்னுதாரணம் வந்து ஆர்கிமெடிஸ் தான். ஸோ ஐ வாண்டட் டு ஷோ ஹிஸ் பிக்சர் ஃபர்ஸ்ட். திஸ் இஸ் ஆர்கிமெடிஸ் ஒன். அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, நிறைய அந்த வார் எல்லாம் வந்தப்போ he lived in Syracuse and the Romans were constantly attacking his place. So his king sought the help of Archimedes to save the region that they were living. And Archimedes உடைய பியூட்டிஃபுல் அப்ளைடு சயின்ஸ் மெத்தட்ஸ், மேத்தமேட்டிக்கல் ஐடியாஸ் வந்து அவங்க நாட்டை ரொம்ப காலத்துக்கு காப்பாத்துச்சு. நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் 1 or 2 years பட் ஃபார் செவரல் டிகேட்ஸ் பிஃபோர் ஆர்கிமெடிஸ் டைம். வயசாகி ஆர்கிமெடிஸ் இறந்து போன பிறகுதான் ரோமர்களால் ஆர்கிமெடிஸ் காலத்துக்கு அப்புறம் தான் அந்த ஊரை பிடிக்க முடிஞ்சதே தவிர, அவர் இருக்கிற வரைக்கும் no one could possibly even come near to catch the region. இப்போ அவருடைய அந்த ஆர்கிமெடிஸ் இருந்த இடத்த பிடிக்க முடியாத காரணம் அவரை காப்பாற்றினது மேத்தமேட்டிக்ஸும் சயின்ஸும் தான். சரியா? ஸோ அதனால அந்த காலத்திலே 2300 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஆர்கிமெடிஸ் வாஸ் ஜீனியஸ் இன் அப்ளைங் மேத்தமேட்டிக்கல் ஐடியாஸ் டு சேவ் ஹிஸ் கண்ட்ரி. ஸோ இப்போ நம்ம இன்னைக்கு வந்து சேட்டலைட் அனுப்புகிறோம், நிறைய விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறோம், மேத்தமேட்டிக்ஸோடைய பயன்பாடுகளை நிறைய பார்க்குறோம். ஆனால் அன்னைக்கு எதுவுமே வசதி இல்லாத டைமில் கூட he used very simple principles and introduced very new methods to counterattack the Romans and save his country. Okay, that's one of the greatest accomplishment by Archimedes. அவர் என்ன பண்ணார் அப்படி? சரி, உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பேரபோலா, அதான் பரவளையம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் ஒரு ஃபோக்கஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த குவியம். அந்த குவிய புள்ளியில் இட் ஹாஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் ப்ராப்பர்ட்டி கால்டு parallel ரிஃப்ளெக்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டி. அதாவது இப்போ என்னென்னா, இப்போ லைட் ரேஸ் வந்து இதில் போய் இங்கே
எங்க இந்த ரிம்ல, இந்த parabolic mirrorல எந்த circumferenceல எந்த பாயிண்ட்ல பட்டாலும் that will be diverted towards the focal point, or conversely focal pointல இருந்து வர வெளிச்சம் வந்து இந்த ரிம்ல எங்க இடத்துல பட்டாலும் அது எதிரொலிக்கும் போது உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா parallel இருக்கும். ஸோ இப்போ இங்க சப்போஸ் நீங்க ஏதாவது லைட் ரேஸ் நீங்க பாஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த லைட் ரேஸ் எங்க இந்த parabolic mirror-உடைய இந்த circumference-ல ஹிட் பண்ணினாலும் it will converge to the focal point. அது எல்லாமே focal point தான் வந்து சேரும். இங்க பட்டாலும் சரி, இங்க பட்டாலும் சரி, இங்க பட்டாலும் சரி, they all converge to the focal point. So the whole intensity is probably viewed in the focal point. அதனால தான் focusன்னு பேர் வச்சாங்களே, அது தெரியல, because everything is focused on that point. I don't know. Anyway, so this is called this is one of the beautiful property that not other objects in conic sections like ellipse or something like that possess. Okay, ellipse has its own beautiful properties, but in the parabolic mirror க்கு இந்த மாதிரி parallel reflection property இருக்கும். So இது எப்படி ஆர்கிமிடிஸ் தந்திரமா பயன்படுத்தினா, how cleverly he used this property. See, ரோமன்ஸ் உடைய ஷிப்பில் அவங்க எதிரி இங்க வரும்போது கடல்ல இவங்களுடைய கடற்கரை இங்க இருக்கு. The ships from the other country people, opponents were approaching to catch this place, city where Archimedes were living. இவர் என்ன பண்ணாருன்னா அந்த கரையோரத்தில் சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் தான், பட் எசென்ஷியலி இதான் பண்ணியிருக்காரு. He placed parabolic mirrors, maybe hundreds or thousands of them, not just one or two. ஒரு ஆயிரக்கணக்கில் அங்கே வச்சுட்டு சூரிய ஒளி அங்கே படும்போது நான் சொன்ன மாதிரி அந்த எல்லாம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி இந்த ஃபோக்கஸில் வந்துடும். ஸோ இந்த ஃபோக்கஸ் எப்படி செட் பண்ண, அப்போ அந்த மிரர் எப்படி டில் பண்ணி வைக்கணும்னா ஃபோக்கஸ் வந்து அந்த ஷிப்பில் படுற மாதிரி இந்த மாதிரி நீங்கள் டில் பண்ணி இதுதான் அந்த அவங்களுடைய ஆர்கிமிடிஸ் நாட்டுடைய ஆளுங்க பண்ணுவாங்க. ஸோ அது மாதிரி பண்ணும்போது பிகாஸ் இட்ஸ் a parabolic mirror using the property, reflection property of the parabola, everything will be converged to this point, which is the focus of the parabolic mirror, and therefore அந்த சன்னுடைய வெப்பம் உங்களுக்கு தெரியும், இட் இஸ் so hot, and if it continuing for few minutes, even say ஒரு 5 நிமிஷம் பட்டா கூட ஃபுல் ஃபோக்கஸும் அதில் போய் விழுந்ததுன்னா எல்லா ரேஸும் அதில் போய் கன்வெர்ஜ் ஆச்சுன்னா நிச்சயமா சூடு அதிகமாகிட்டு எரிய ஆரம்பிச்சிடும். in those days if ships were not as strongly built as today, இன்னைக்கு நம்ம ஸ்ட்ராங் மெட்டல்ஸ்ல ஸ்டீல் எல்லாம் பண்றோம், அன்னைக்கு ப்ராப்ளி தி ஷிப்ஸ் were be built only in woods. மரக்கட்டையில பண்ணும்போது நிச்சயமா அது பத்திக்கும் இல்லையா, அது ஹீட் அதிகமாகும் போது இட் வில் பர்ன். ஸோ முக்கால்வாசி கப்பல்கள் அன்னைக்கு வுட்ல பண்ணினதுனால இந்த ஹீட் தாங்காம அது என்ன ஆகும்னா இட் காட் பர்னிங். ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த பேரபோலிக் மிரர் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி ஆர்கிமிடிஸ் வாஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டு மேக் ஷூர் தட் இஸ் கண்ட்ரி வாஸ் சேஃப். இந்த மாதிரி நிறைய இந்த புள்ளி மெக்கானிசம் ஆஃப் புள்ளி அண்ட் மெக்கானிசம் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி, அந்த புள்ளி வந்து அவர் சொல்லுவார் ஆர்கிமிடிஸ் உடைய இம்பார்ட்டன்ட் வார்த்தை, கிவ் மீ எ பிளேஸ் டு ஸ்டாண்ட், ஐ வில் மூவ் தி எர்த். எனக்கு இடம் கொடுங்க பூமியில் நிற்க, நான் பூமியை நவுத்திடுறேன். அந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டான ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸான விஷயங்கள் இது. மோஸ்ட் ப்ராப்ளி பீப்புள் நோ ஆர்கிமிடிஸ் டிஸ்கவர் எ பயோயான்சி பிரின்சிபல் அண்ட் யுரேகா மூமெண்ட், அதாவது யுரேகான் ஓடுறது, அதை பற்றி தான் யூஸ்வலாக நமக்கு தெரியும். அப்புறம் ராஜா அந்த அந்த கதை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சயின்ஸில். பட் அதை தவிர நிறைய பண்ணியிருக்காரு. ஆர்கிமிடிஸ் வாஸ் எ கம்ப்ளீட் ஜீனியஸ் அண்ட் ஹி வாஸ் கன்சிடர்ட் டு பி தி கிரேட்டஸ்ட் அண்ட் பெஸ்ட் இன் தி ஏன்ஷியன்ட் டைம்ஸ். நம்ம பழைய காலத்தில் அவருக்கு ஈக்குவலாக கூட யாரையும் சொல்ல முடியாது, அந்த அளவுக்கு ஹி வாஸ் ஸோ கிரேட். அண்ட் தேர்ஃபோர் ஐ தாட் இட் வுட் பி a fitting tribute to introduce his work first in applying mathematics to engineering, because according to me he was the first person in the world to apply very effectively the mathematical ideas to engineering principles. அவருக்கு முன்னாடியும் பண்ணியிருந்தாங்க ஒன்று ரெண்டு பேர், பட் அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாவோ இல்லை ரொம்ப பயங்கரமான விளைவுகள்லாம் எதுவும் இம்பேக்ட்லாம் எதுவும் ஏற்படுத்தலை. ஆர்கிமிடிஸ் வாஸ் அன்டவுட்டபிளி தி ஒன் ஆஃப் தி பர்சன்ஸ் to introduce such ideas to the extent where he can save his country and do several things damage to the opponents. So அதனால இந்த மாதிரி அந்த புள்ளிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ டன் கணக்கில் வெயிட் இருக்கும். அது எந்த ஃபோர்ஸில் ரிலீஸ் பண்ணினா மேத்தமேட்டிக்கலாக அந்த பாயிண்ட்டை டிசைட் பண்ணணும். அந்த பாயிண்ட்க்கு யூஸ் மெக்கானிக்ஸ். ஸோ மெக்கானிக்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது, இந்த ஆப்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி, மிரர் ப்ராப்பர்ட்டி, இது வந்து கோஆர்டினேட் ஜியாமெட்ரியில் வரும் இல்லையா, அந்த பேரபோலிக் மிரர் ப்ராப்பர்ட்டி. இது மாதிரி வேரியஸ் ஐடியாஸ் இன் மேத்தமேட்டிக்ஸை யூஸ் பண்ணி he probably saved the country, and he introduced so many ideas, like he knew, for example, the integration in those days, but Archimedes knew integration and he has done so many things in calculus in his time, but these ideas were revealed only very lately. Okay,
and he knew almost everything during his time, and he was far ahead of others. Okay, so you can talk about Archimedes on and on, but நான் இப்போ நம்ம மற்ற எது பார்க்கணுங்கிறதுக்காக விடுறேன். So the second idea that I want to tell you is about geometry. And before I proceed with this, the ancient Egyptians also have used mathematics quite extensively in the construction of pyramids. Pyramid construction la nariya mathematics irukku. Unfortunately, I could not show that here because of the other things that I am interested. But those who are interested, those students who wish to know, can go to library or research in the internet for knowing how mathematics is effectively used in all kinds of construction of great structures by ancient Egyptians. In particular, Giza pyramid is considered to be the greatest or tallest pyramid. Adavoda construction la avlo abaramana mathematics iru. I had been talking about such things in one of my previous lectures, but anyway, so those who are interested can just go to the sources and just see how ancient Egyptians were good at applying mathematics in engineering to construct great structures which still exist today. Okay, so seleda anji pochu, but most of them, more than 100 pyramids even exist today, remembering their legacy. Okay, now we will see about how geometry is applied to tiling. See, the process of tiling is called tessellation. The mathematical aspect of tiling na தரையோடுகளை பொறுத்துறது. நம்ம யூஸ்வலா தரையோடுகளை பார்ப்போம் இல்லையா, அங்கங்க பார்ப்போம். இப்போ பார்க்கிங் ஏரியாலேயோ இல்லை ஜென்ரலாக இந்த பாத்வேல இருக்கக்கூடிய டைலிங் யூஸ்வலா வேற மாதிரி இருக்கும். நம்ம லிவிங் ஸ்பேஸ்ல நம்ம வாழக்கூடிய இடங்கள்ல இருக்கக்கூடிய டைலிங் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும். அதில் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கொயர் டைலிங், ராம்பஸ் டைலிங் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். யூஸ்வலாக இப்படி இந்த மாதிரி ஷேப்பில் ஒன்றும் ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்கும். இது நீங்கள் ஸ்கொயரை ஒரு 45 டிகிரி ஸ்டில் பண்ணாக்க கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி ஷேப் வரும் இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி டைலிங்ஸ் எல்லாம் நம்ம அடிக்கடி பார்த்துருப்போம் நிறைய இடங்களில். we usually have square tiling. In bathrooms, in restroomலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்குலர் டைலிங்ஸ் இருக்கும். ஸோ இன்ஃபேக்ட் அதில் ஒரு சின்ன மேத்தமேட்டிக்ஸ் இருக்குது. அப்போ டைலிங் பண்ணணும்னா எந்த மாதிரி ஷேப் வச்சு டைல் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு மேத்தமேட்டிக்ஸ் இருக்குது. சார் நான் இப்போ மெயினாக அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணலை. இந்த டைலிங்கில் 2 ஆஸ்பெக்ட் இருக்குது. ஒரு மேத்தமேட்டிக்கலாக நீங்கள் ஒரு இடத்த டைல் பண்ணணும் அப்படின்னா there should be 2 constraints in tiling, tessellationல. என்னென்னா when you say something as a proper tiling, if there are no gaps between the tiles and there are no overlaps, அந்த ஒரு டைலுக்கு இன்னொரு டைலுக்கும் இடைவெளி இருக்கக்கூடாது, மேற்குவிதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது, ஒன்றுக்கு மேலே இன்னொன்று இப்படி இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா அப்படி இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும்னா you cannot walk through it இல்லையா. அது நடக்கும்போது கால் தடுக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ you often fall out, கீழே விழுந்துருவோம், நம்ம கஷ்டமாக இருக்கும், அங்கங்கே மேடும் பள்ளவுமா இருக்கும். ஸோ அதனால் இது 2 கண்டிஷனும் இல்லாமல் பெர்ஃபெக்டாக இருக்கணும். அப்படி இந்த கேப்பும் இருக்கக்கூடாது, ஒன்றுக்கு மேலே இன்னொன்று அப்படி பதிஞ்சிருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி இருந்தாலும் கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபெக்ட் டைலிங் வேணும்னா அதை வந்து எப்படி என்ன மாதிரி ஷேப்ஸ் வச்சு கொண்டு வரலாம். இன்ஃபேக்ட் அதுக்கு மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஆன்சர் பண்ணும். யூ கேன் ஈஸிலி ப்ரூவ் தட் ஃபார் யூஷுவல் வித் ஈக்குவல் ஷேப்ஸ், அதாவது எல்லாமே ஒரே ஷேப்பாக நீங்கள் எடுத்து பர்ஃபெக்ட் டைலிங் கொண்டு வரணும்னா there are only 3 possible shapes, namely square, hexagon and triangle. இந்த 3 shapes, triangle, square and hexagon. Why this is so? இதுக்கு ஈஸி ப்ரூஃப் கொடுக்கலாம், பேசிக் ப்ரூஃப். பட் அதை விட நான் இன்னொரு ஐடியா நான் சொல்ல போகிறேங்க. இப்போ அந்த ராம்பஸ் டைலிங் தான் இது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது ஒரு ராம்பஸ், இது ஒரு ராம்பஸ். நம்ம முன்னாடி பார்த்தது டிஃப்ரெண்ட் ஷேடிங்ஸில் இருக்குது. இது கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி பிக்சர் தான். இங்கே நம்ம அந்த கிரிட்டு போட்டிருக்கோம், அப்புறம் கலர் வேறு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், அவ்வளோதான். because you see rhombus here. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இது ஒரு ஏன்ஷியன் இந்தியன் மேத்தமேட்டிஷியனுக்கு இந்த ஐடியா தெரியும், சில சைனீஸ் மேத்தமேட்டிஷியன்ஸ்க்கும் இந்த ஐடியா தெரியும். இங்கே என்ன ஐடியா இந்த டைலிங்கில் யூஸ் பண்ணுறோம், இங்கே பாருங்க, இது வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இல்லையா, செங்கோணம் முக்கோணம். இது இங்கே 8 போர்ஷன் இருக்குது சின்னதாக, இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க, 1 2 3 4 5 6 7 8 இந்த ஸ்கொயரில். இப்போ இந்த 8 இது சேர்ந்து வரக்கூடிய போர்ஷன் வந்து a ஸ்கொயர், பிகாஸ் திஸ் சைடு இஸ் a. So this 8 smaller regions, smaller triangles will constitute a total area of a square. The same thing here, 1 2 3 4 5 6 7 8. இந்த 8 சேர்ந்தாக்க b square வரும். Actually in the aspect, if you consider this as a square, this is an isosceles right triangle. So most probably b should be equal to a. இது வந்து ஜென்ரல் ப்ரூஃப் கிடையாது. ஏன்னா இப்படி நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா இது ஸ்கொயராக கன்சிடர் பண்ணும்போது ஸ்கொயருக்கு இந்த பக்கமும் சேமாக தான் இருக்கும். ஸோ இது ஏன்னா இதுவும் ஏ தான் இருக்கணும். பட் நம்ம புரியறதுக்காக சும்மா அந்த ஐடியாவுக்காக நம்ம போட்டிருக்கோம். ஸோ இந்த
சின்ன ட்ரையாங்கிளோட மொத்த போர்ஷன் வந்து a ஸ்கொயர். இந்த 8 சின்ன ட்ரையாங்கிளோட மொத்த போர்ஷன் வந்து b ஸ்கொயர். திஸ் இஸ் b ஸ்கொயர். So what happened? I can draw the square in the hypotenuse. இந்த hypotenuse அந்த கர்ணத்துல ஒரு பெரிய சதுரத்தை நான் வரைஞ்சிக்கிறேன். வரையும் போது இந்த இதுல இருக்கக்கூடிய இந்த 8 இதை இங்க மேல பொறுத்திடுறேன். இங்க பாருங்க 1 2 3 4 5 6 இந்த இங்க 1 8 இங்க போயிடுச்சு, 4 5 இங்க போயிடுச்சு, அது மாதிரி 2 3 இங்க வந்திருக்கு, அப்புறம் 6 7 இங்க வந்திருக்கு. ஸோ இந்த 8 போர்ஷன்ல இந்த 8 சின்ன இதுல இருக்கக்கூடிய அப்ப a ஸ்கொயர் இங்க பொருத்திட்டோம். அதே மாதிரி இந்த 8 இங்க பொருத்திட்டோம். இது b ஸ்கொயர். அப்ப இது a ஸ்கொயர், இந்த 8 வந்து a ஸ்கொயர், இந்த 8 வந்து b ஸ்கொயர். இந்த மொத்த ஸ்கொயரோட ஏரியா வந்து c ஸ்கொயர். ஏன்னா இந்த c ல இந்த பக்க அளவு c. அப்ப if a square of a side is of length c, then its area is c square. So total area is c square, that is a square plus b square, which proves Pythagoras theorem. So c square is a square plus b square. So the simple tiling shape that we walk through every day can be used to prove Pythagoras theorem quite easily by stacking the smaller triangles from the smaller square to the larger square. இந்த மாதிரி நீங்க இங்க இருக்கிறத அடிக்கிட்டு கோடு போட்டீங்கன்னா அப்ப நம்ம when you இனிமே நீங்க டைல்ஸ்ல எல்லாம் இப்படி நடக்கும்போது ஸ்கொயர் டைலிங்ஸ்ல you are indirectly proving Pythagoras theorem. So நீங்க அதுக்கு வந்து தியரம்னு எழுதி அதுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போட்டு அதெல்லாம் பண்ண அவசியம் இல்லை. நம்ம சாதாரணமாவே இதை ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஸோ இயல்பாவே இந்த டைலிங்ஸ்லயே வந்து Pythagoras theorem ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி, ஆனா இதுல என்ன ஒரு டிராபேக் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இது ஜெனரல் Pythagoras theorem கிடையாது. பிகாஸ் திஸ் இஸ் an isosceles ரைட் ட்ரையாங்கிள். இந்த பக்கம் ஏன்னா இது ஸ்கொயர்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டா இந்த ஏவும் பியும் சேம் ஆயிடும். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ஃபார் ஜெனரல் ரைட் ட்ரையாங்கிள். திஸ் இஸ் ஒன்லி அப்ளிகபிள் ஃபார் ஐசோஸ்லஸ் ரைட் ட்ரையாங்கிள். அப்போ பொதுவான ரைட் ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கும் போது இதுவும் சமமா இல்லைன்னா என்ன பண்றது? இந்த ரெண்டு சிறிய பக்கங்களும் ஈக்குவலா இல்லைன்னா என்ன? வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஃப் a is not equal to b? In that case you can provide this particular proof. Like you see, இந்த மாதிரி நீங்க டைலிங் பேட்டர்ன் பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு பெரிய ஸ்கொயர் இருக்கும், ஒரு சின்ன ஸ்கொயர் இருக்கும், பக்கத்துல அடுக்கி வச்சிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி இது நிறைய இந்த ஷோரூம்ஸ்ல, பெரிய பெரிய ஹோட்டல்ஸ்ல, நிறைய இந்த டிசைன்டு ஃப்ளோரிங்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. இதெல்லாம் நம்ம யூஸ்வலா சாதாரண ஃப்ளோரிங்ல இருக்கும். நம்ம அந்த ஸ்கொயர் இது பார்த்தது வந்து யூஸ்வலா நம்ம நார்மல் டைலிங் இது. பட் சில டெக்கரேட்டிவ் டைலிங்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க, கொஞ்சம் ரிச்சா இருக்கிறதுக்காக. இந்த விட நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் டைலிங்ஸ் இருக்கு. there are mathematics for all types of tilings. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஹைப்போட்டென்யூஸ்ல நான் ஸ்கொயர் வரைஞ்சிக்கிறேன். அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ரைட் ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கும் போது இதுதான் என்னோட ரைட் ட்ரையாங்கிள். இங்க பாருங்க. அப்போ இந்த பக்கத்துல ஒரு பேஸ்ல இந்த சைட்ல இருக்கக்கூடிய இது வந்து இந்த ப்ளூ, இந்த எல்லோ ஸ்கொயர். இந்த இதுல இருக்கிறது இந்த ப்ளூ ஸ்கொயர். அப்ப எல்லோ ஸ்கொயரோட ஏரியாவும் இந்த ப்ளூ ஸ்கொயரோட ஏரியாவும் ஆட் பண்ணா இந்த ரெட் ஸ்கொயர் ஹைப்போட்டென்யூஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்கொயருக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும். இதான் ப்ரூவ் பண்ணணும். இது ஜெனரல் ட்ரையாங்கிள் தான். ஸோ நான் அதுதான் இங்க எடுத்துக்கேன். இதுதான் என்னுடைய ரைட் ட்ரையாங்கிள். ஹைப்போட்டென்யூஸ்ல வரையக்கூடிய ஸ்கொயர் ரெட் ஸ்கொயர். இந்த பக்க அளவுல இருக்கிற ஸ்கொயர் தான் ப்ளூ ஸ்கொயர். இந்த பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய அளவுல இருக்கிற ஸ்கொயர் எல்லோ ஸ்கொயர். அப்ப நான் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னா இந்த ப்ளூ ஸ்கொயரோட ஏரியாவும் எல்லோ ஸ்கொயரோட ஏரியாவும் ரெட் ஸ்கொயரோட ஏரியாவுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னு ப்ரூவ் பண்ணும். அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஆக்சுவலா அப்படின்னா இங்க ஜஸ்ட் மூவ் பண்றதுதான். இப்போ என்ன பண்ண போறேன் பாருங்க. இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய போர்ஷனை கொண்டு வந்து அப்படியே இங்கே வச்சிடுறேன். இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா இந்த போர்ஷன். அப்ப இந்த ப்ளூ ஸ்கொயர் இங்க அப்படியே இருக்கும். இந்த போர்ஷனை இதை ஃபில் பண்ணிடும். அப்ப இங்க இது இந்த மாதிரி வந்துடும். இது அப்படியே தான் இருக்கு. இங்க இருக்கிறத எடுத்து இங்க வச்சிடு. அப்ப இந்த மாதிரி வரும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிற போர்ஷனை கொண்டு வந்து இங்க வச்சிடும். இந்த போர்ஷன் இருக்குல்ல இங்க கட் பண்ணி அதை கொண்டு வந்து இங்க ஃபில் பண்ணிடலாம். அப்புறம் இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த போர்ஷனை ஸ்மால் போர்ஷனை தூக்கிட்டு வந்து இங்க பிளேஸ் பண்ணிடலாம். அப்ப என்ன ஆயிடும் கடைசி இதுல முதல்ல ரெட் ஸ்கொயர் இருந்தது, இப்போ அந்த ரெட் ஸ்கொயரை ப்ளூ அண்ட் எல்லோ ஃபில் பண்ணிடுச்சு. இந்த ப்ளூ ஸ்கொயரோட ஏரியா வந்து ஏ ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கலாம், எல்லோ ஸ்கொயரோட ஏரியா வந்து பி ஸ்கொயர் வச்சுக்கலாம். ஸோ இது சி ஸ்கொயர். ஸோ சி ஸ்கொயர் இஸ் ஃபில்டு பை ஏ ஸ்கொயர் அண்ட் பி ஸ்கொயர். So this is more general proof. In fact, the Indian mathematician second Bhaskara வந்து he has provided a wonderful proof. இன்னைக்கு அமெரிக்கன் மேத்தமெட்டிக்கல் சொசைட்டியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிக்சராக போட்டிருப்பாங்க. அந்த ஆஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதை போர்ட்ரே பண்ணியிருப்பாங்க அந்த Bhaskara proof. Bhaskara proof and Chinese translation proof are considered to be the best visual proof of Pythagoras theorem. Okay.
ஸோ அடுத்த இது என்னன்னு பார்ப்போம். இங்கே இப்போ பொதுவாக நம்ம we are facing several issues because of this COVID problem. Still we haven't recovered completely from it, but at least we are happy now that the intensity has been reduced and we can move somewhere. முன்னாடி மாதிரி போன வருஷம் மாதிரி அந்த கஷ்டப்படலை. இப்போ இந்த ஐடியா என்ன அப்படின்னா, how to see the best possible way to prevent ourselves. Preventive measure is to be in social distance. எல்லாருமே சமூக இடைவெளியில இருக்கணும். அப்போ அந்த மேத்தமேட்டிக்கலா சமூக இடைவெளிக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்றது? See, there are so many papers that has been written from the last year. Even I wrote a couple of papers on it. The COVID பத்தி பாத்தீங்கன்னா நிறைய மாடல்ஸ் மேத்தமேட்டிக்கல் பயாலஜியில பண்ணியிருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் several mathematicians throughout the world formed a group individually, and இதே ஃபோக்கஸா வச்சு அவங்களோட ரிசர்ச் ஏரியா வேற இருந்தா கூட மக்களை காப்பாற்றணும், அவங்களுக்கு தீர்வு கொடுக்கணும், ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலாவோ ஒரு மெக்கானிசம் கண்டுபிடிச்சு இந்த ஸ்ப்ரெட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே நிறைய பேர் கூட்டு முயற்சியில ஒர்க் பண்ணாங்க. அவங்களுடைய பர்சனல் இதை விட்டுட்டு கூட பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இன்ஃபேக்ட் more than thousands of papers have been published in all journals and other magazines. Several people wrote about certain things, but some of the papers are very, very effective. In fact, some of the papers were recommended for WHO க்கு அனுப்பியிருக்காங்க. I don't know whether they will implement such ideas, but still they are very worthy to consider. Okay, இப்போ எப்படி சமூக இடைவெளியை நம்ம கடைபிடிக்கிறது? மேத்தமேட்டிக்ஸ் சிம்பிளா எப்படி பார்க்க, சப்போஸ் நான் ஏன்னு ஒரு நபர் நான் தான் இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஐ எம் ஹியர், ஐ வாண்ட் சர்டன் பீப்புள், இப்போ என்கிட்ட வரவங்களுக்கு அவங்க கிட்ட இருந்து எனக்கோ என்கிட்ட இருந்து அவங்களுக்கோ எந்த ஆபத்தும் இல்லாம நான் சமூக இடைவெளியில ப்ராப்பரா இருக்கணும் அப்படின்னா, ஹவு கேன் ஐ எஸ்கேப் ஃப்ரம் ஆல் திஸ் திங் அண்ட் ஹவு குட் ஐ பெட்டர் ப்ராப்ளி பி பெட்டர் சேஃப் ஃப்ரம் தம்? அந்த சேஃப்டி எப்படி என்ஷூர் பண்றது? அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? வாட் ஐ வில் டூ இஸ், if I'm here, என்னோட பொசிஷனை வச்சு ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட ரேடியஸ்ல I will draw a circle with my position as center with some radius. Maybe it can be 1 unit or 2 units or whatever unit that you want to. It can be 1 meter or few centimeters, whatever, but it should be somewhat larger. Okay, கொஞ்சம் அதிகமான நீங்க ஒரு சர்க்கிளை போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், ரெண்டாவது நபர் வரா இல்லையே, இப்போ அவர் உட்காரும் போது you ask him to be seated at any point on the circumference of the circle. நீங்க இங்க இருக்கீங்க, நீங்க சென்டர்ல இருக்கீங்க, you draw a circle with some radius. அப்போ second person B is requested to be placed at any point on the circumference. If third person comes, say C is the third person who's coming to join myself and the other person B, அவர் என்ன பண்ணணும்னா இந்த பிக்கு வெர்டிகலி ஆப்போசிட்டா, அதாவது டவுனா, இப்போ இவர் மேல இருந்தா இவருக்கு, சப்போஸ் இங்க பி இருந்தா இங்க சி உட்கார வைக்கணும். so that I should ensure that this ABC forms an equilateral triangle. அதாவது ஒரு சமபக்க முக்கோணமா கொண்டு வரணும். You know about the equilateral triangle, the angles are 60 degrees each and the sides are of equal length. Now making sure that you choose a C such that ABC forms an equilateral triangle, it's easy to construct equilateral triangle. So இப்போ என்ன ஆயிடும், இது சர்க்கிள்ங்கிறதுனால இது ரேடியஸ் ஆயிடும். AC is the radius of the circle, AB is radius of the circle. Because of my construction, ABC is an equilateral triangle, BC is also equal to the radius. அப்போ இப்போ நான் இங்க இருக்கேன் அப்படின்னா என்ல இருந்து அந்த ரேடியஸ் இருக்கிற அளவுக்கு அவர் இருப்பார். ரேடியஸை நான் டீன்னு வச்சுக்கிறேன், சப்போஸ் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு. ஸோ இப்போ ரேடியஸை டீன்னு வச்சுக்கிட்டா ஏல இருந்து பிக்கு டி டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும், பில இருந்து சிக்கு டி டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும், சில இருந்து ஏக்கும் டி டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். Recording stopped. So what happened is each of the any pair of persons among these three persons will be located at the same distance. Distance from A to B is D, distance from B to C is D, and distance from C to A is also D. So if you take any pair of three people, they are located at the same distance. அப்போ இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரே தொலைவில் இருப்பாங்க. இதுதான் சமூக இடைவெளியுடைய முக்கியமான அம்சம். ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ்ல ஈக்குவலா நம்ம பிளேஸ் பண்ணணும். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஐடியா. ஸோ அந்த மாதிரி அப்போ எவ்வளோ பண்ண முடியும் உங்களால்? மேபி இப்போ நான் இங்கே இருக்கேன் அப்படின்னா இப்போ பிசி அப்படின்னு வரக்கூடிய 2 பர்சன்ஸ் இங்கே பிளேஸ் பண்ணிடலாம். சப்போஸ் டின்னு ஒரு 4வது ஆள் வந்தார், ஈன்னு ஒரு 5வது ஆள் வந்தார் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்னா நீங்கள் எங்கே வேணால் பிளேஸ் பண்ணுங்க அவங்கள, ஸோ தட் யூ என்ஷூர் தட் தே ஃபார்ம் ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள். இஃப் சப்போஸ் டி அப்படின்னு ஒரு 4th பர்சன் நம்ம குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணாருன்னா
place D in the circumference of the circle so that ACD forms an equilateral triangle. Suppose if fifth person E joins a group, you place E in the circumference of the circle so that ADE forms an equilateral. அப்படி மொத்தம் 6 பேர் A ஏன்னா இங்க hexagon structure வருது இல்லையா, அப்ப A தவிர you can place add probably 6 other people around you. இப்போ மொத்தம் ஒரு hexagon structure கிடைக்கும், ஒரு அறுகோண வடிவம் கிடைக்கும். அப்போ நீங்க நெக்ஸ்ட் நேச்சுரல் கொஸ்டின் 7வது ஆளா வந்து என்ன சார் பண்ண முடியும்? இப்போ நான் இருக்கேன் இங்க சென்டர் ஆஃப் தி சர்க்கிள்ல, என்னை தவிர ஒரு 6 பேர் இங்க லொகேட் பண்ணிட்டோம். நம்ம பில இருந்து ஜி வரைக்கும் 6 பேர் லொகேட் பண்ணிட்டோம். இப்போ 7வது ஆளா வந்து எப்படி பண்றது? இவ்வளவுதானே. அப்போ 7 பேர் இருக்கக்கூடிய குரூப்ல தான் சமூக இடைவெளி ஃபாலோ பண்ண முடியுமா? அப்ப 8வது ஆளா 9 பேர் 10 பேர் வந்தா என்ன பண்றது? ஏன்னா இப்போ ஏதாவது ஒரு காமனான நிகழ்ச்சியில கூட 10 பேர் கலந்துக்கலாம், 20 பேர் கலந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ how could I provide solution for such group of people if they are more than 7? இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல 7 பேர் எப்படி சமூக இடைவெளியில இருக்கணுங்கிறது சொல்லிட்டோம் ஒரே டிஸ்டன்ஸ்ல. பட் 7 பேருக்கு மேல வந்தா எப்படி பார்க்கலாம்? people are more than 7. அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்? சப்போஸ் 8 மேன் வராருன்னு வச்சுப்போம் some case. அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்? என்ன சென்டரா வச்சுக்கிட்டு, இல்ல இந்த பாயிண்ட் சென்டரா வச்சுட்டு பி ரெண்டா, இப்ப நான் என்ன சென்டரா வச்சு இந்த ஹெக்ஸகன் ஃபார்ம் பண்ணேன் இல்லையா, இப்ப செகண்ட் பர்சன் ஜாயின் பண்ணாரு பி, அவரை சென்டரா வச்சு இன்னொரு சர்க்கிளை போட்டுருவேன். அந்த ஆளு சென்டரா வச்சு ஒரு சர்க்கிளை போட்டுட்டா அங்க நான் ஆல்ரெடி ஜின்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, சி ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, மிச்சம் 3 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. இந்த 3 பாயிண்ட்டும் அந்த சர்க்கிள் பி சென்டரா வச்சு ஒரு சர்க்கிள்ல ஆல்ரெடி இருக்கு. இந்த 3 பேரும் பி கூட அசோசியேட் ஆயிருக்காங்க. ஆனா இந்த 3 பேர் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். So if 3 other persons come to join the group, rest apart from the 7 people, they can be placed either here or here or here. If suppose வேற இன்னும் அடிஷனலா வந்து என்ன பண்ணலாம்? அதே மாதிரி நான் என்ன பண்ணலாம்? இதை சென்டரா வச்சு இன்னொரு சர்க்கிளை போடுவேன், அதுல ஆட் பண்ணிப்பேன். இது சென்டரா வச்சு இன்னொரு சர்க்கிளை போடுவேன், அதுல ஆட் பண்ணிப்பேன். ஸோ நீங்க அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணிட்டே போகலாம். இப்போ somebody else comes here, I can choose this to be center and draw another circle. I'll get 3 more new points. இதை சென்டரா வச்சு ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிப்பேன், அதுல ஒரு 3 பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ each time when I take D சென்டரா வச்சு ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சா அதுக்கு ஒரு 3 பாயிண்ட்ஸ் வரும். So there is no limit to add number of points here. You can draw circle and add 3 points every time when new person or group of 3 people join. So in this fashion the circles எல்லாம் எடுத்துட்டேன்னா, இப்போ நான் இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன்னா இந்த வெர்டிசஸ் மார்க் பண்ணிருக்கோம், இந்த இடத்துல நீங்க நபர்களை உட்கார வச்சீங்கன்னா பர்ஃபெக்டா அலைன் ஆவாங்க, எல்லாரும் ஒரே டிஸ்டன்ஸ்ல இருப்பாங்க. No one will be get bothered or affected. So this is one very easy way of following social distance practice. Okay. In fact, this procedure was followed in many European countries like France and Great Britain. UK la இந்த procedure follow பண்ணிருக்காங்க, and some places in Australia had also followed this. Okay. So next நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, Turin's big factory problem. See, the name Turin was a name of the great mathematician. Okay, Paul Turin. He was a Hungary mathematician, and he did remarkable work and one of very important mathematicians in history of mathematics, Paul Turin. அவர் வந்து என்ன பண்ணாருனாக்க, when he was working in a factory, he came across this problem. See, அந்த காலத்துல எல்லாம் மேத்தமேட்டிக்ஸ்னா ப்ரொஃபஸர்ஸோ இல்லை டீச்சர்ஸோ தான் இருக்கணும் அவசியம் இல்லை, அவங்கள வந்து இன்ஜினியரிங் ஃபீல்ட்ல அப்ளை பண்ணுவதற்கு அனுப்புவாங்க. லைக் சில பேர் ஆர்மியில போய் ஹெல்ப் பண்ணணும், சில பேர் மெடிக்கல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல போய் அவங்கள ஐடியாஸை ப்ரொவைட் பண்ணலாம், சில பேர் வேற பிரிட்ஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு போய் ஹெல்ப் பண்ணணும், அவங்களுடைய ஃபார்முலாஸை ஒர்க் பண்ணி அதுக்கு ஒரு தீர்வு கொடுக்கணும். அப்படிதான் இருந்தது, கொலாபரேட்டிவ் ஒர்க்காக இருந்தது. ஸோ பால் டியூரன் வந்து அவருடைய சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி he was working in a brick factory during 1950s அந்த டைம்ல, இந்த 40s டைம், மிட் 40ஸ்ல. அப்போ தி வேர்ல்ட் வார் வாஸ் பிரேக்கிங் அவுட், செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் தீவிரமான டைம். அப்போ எல்லாருமே அங்கங்கே உயிரை காப்பாற்றுறதுக்காக அங்கங்கே போய் செட்டில் ஆனாங்க. இவரும் அது மாதிரி ஒரு சின்ன இடத்துல ஹங்கேரியிலேருந்து தள்ளி போய் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார். அந்த டைமில் என்ன ஆச்சுன்னா, அவர் ஒர்க் பண்ண ஃபேக்ட்ரியில் இவருடைய கெப்பாசிட்டி தெரிஞ்சு அந்த ஃபேக்ட்ரி ஆளுங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, இவர்கிட்ட இந்த ப்ராப்ளமை சொல்லி இதுக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்க சொன்னாங்க. They requested Paul Turin to provide a solution, mathematical solution to their problem. What is their problem? The problem, if you formulate the problem mathematically, this is the one. In the points alla irukku illaya, this is the A, B, C, D or the points where the bricks are made. And the bricks தயாரிக்கிற இடங்கள், தமிழ்ல சொன்னா சூளைகள், இதுதான் வந்து இந்த கல்ல மேக் பண்ணக்கூடிய சூளை இடங்கள்.
இந்த 4 இடம் வந்து கிடங்குகள், அதாவது தி ஸ்டோரேஜ் பிளேஸ். This 4 points where the places where the bricks made here or bricks constructed here should be stored. இங்க இருந்து இருக்கிறது இங்க கொண்டு போய் வைக்கணும். இந்த 4 தான் இங்க 4 தான் இருக்கணும் அவசியம் இல்லை, சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக போட்டுருக்கோம். ஸோ இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த 4 பிளேசஸ் வந்து கிடங்குகள் இருக்கக்கூடிய இடம். இந்த 4 இடங்கள் இருக்கக்கூடியது அதை மேக் பண்ணக்கூடியது, அதாவது சூளைகளுடைய இடம். ஸோ தி பிளேசஸ் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் பிளேசஸ் ஆஃப் ஸ்டோரிங். ஓகே, திஸ் 4 பாயிண்ட்ஸ். இப்போ இங்கேருந்து எஃபிஷியண்ட்டாக எப்படி இதில் என்ன சிக்கல் வந்தது? சரி, இப்போ ட்ரக்ஸு கொண்டு வரலாம், இல்லை லாரியோ இல்லை ஜீப்போ இல்லை ஏதாவது ஒரு வாகனத்தை பயன்படுத்தி இங்கேருந்து இப்போ இந்த இடத்துல நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறேன்னா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு கொண்டு வந்து வச்சிடலாம் அந்த ட்ரக் மூலமாக. இங்கே மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறேன்னா இங்கே கொண்டு போய் வைக்கலாம். நம்ம எப்படி வேணுமோ அந்த வழியில் போய்க்கலாம். there's no problem. அப்போ இதில் என்ன மேத்தமெட்டிக்கலாக என்ன சிக்கல் இருக்குது? The problem that the people encountered very often was this. என்னன்னா, இப்போ நான் ஏலேருந்து இ அப்படிங்கிற இந்த இடத்துல மேனுஃபேக்சர் பண்ணி இங்கே கொண்டு வரும்போது இந்த வழியாக சூஸ் பண்ணி வரேன். இங்கே வரும்போது சிலேருந்து ஜிக்கு போகிற பாயிண்ட்டும் இங்கே தான் கிராஸ் ஆகுது, டிலேருந்து ஹெச்சுக்கு போகிற பாயிண்ட்டும் வழியும் இங்கே தான் கிராஸ் ஆகும், பிலேருந்து எஃப்க்கு போகிற வழி இதில் கிராஸ் ஆகும். அப்போ தேர் ஆர் மல்டிபிள் கிராசிங்ஸ் இயர். அப்போ என்ன ஆகும், நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள், இந்த ட்ராக்ல கூட ரயில்வேல இந்த ஜங்ஷன்லாம் வரும்போது பிரியும் போது ட்ரெயின் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் போகும், யூஸ்வலாக போகிற ஸ்பீடில் போகாது. ஏன்னா நிறைய அது அப்படி வளையும், அப்படி திரும்பும். அப்போ நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக போனால் there's always chance that the rails may slip out and the train will get damaged. It will meet often with an accident. அதனால தான் ஜங்ஷன் பக்கத்தில் போகும்போது இல்லை நிறைய இதில் இந்த பிளாட்ஃபார்முக்காக பிரியும் போது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் வில் ஸ்லோ டவுன் இஸ் ஸ்பீட். அதோட ஸ்பீடை வந்து கட்டுப்படுத்தி மெதுவாக தான் போகும், ரொம்ப ஸ்லோவாக தான், ரொம்ப வேகமாக யூஸ்வலாக போகிறது கிடையாது. ensuring the safety of the passengers as well as for the train also. இல்லையா? ஸோ இப்போ அதே ப்ராப்ளம் தான் இங்கேயும் வந்தது. ஏன்னா பிரிக்ஸ் அந்த ட்ரக் ஃபுல்லாக இல்லை அந்த வண்டி ஃபுல்லாக வச்சுட்டு வராங்க. அப்போ அது மேடும் பள்ளமாக இருந்து அது பிரியும் போது அங்கே வந்து அந்த கிராசிங்ஸ் நிறைய இருக்கும் போது நிறைய அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கனால அது என்ன ஆகுதுன்னா அது அப்படியே வாபிள் ஆகுது, அப்படியே ஜஸ்ட் ஆட்டம் வருது, it just shakes very much அந்த particular pointல. So many of the bricks that they manufacture gets damaged, sometimes even they fall out and most of the things get destroyed. இந்த மாதிரி அதிகபட்சமான பிரச்சனைகள் அந்த காலத்துல இந்த பிரிக் ஃபேக்டரியில இருந்தது. அப்போ டியூரன் கிட்ட கேட்டாங்க, he was thinking mathematically about this problem and he presented this to others also. அவங்கள தனிப்பட்ட முறையில் யோசிச்சு அவர் கூட இருக்கிற அதர் கொலாபரேட்டர்ஸ் சொன்னார். and he usually attend many conferences also, so he was speaking about this brick problem in other conferences to people, encouraging others to solve this. Finally, after say 7 or 8 years after Turing encountered this problem, two Polish mathematicians from Poland solved this. One is called Zerenkewski and the other one is called Uhlenbeck. That Uhlenbeck and this Zerenkewski, both Polish mathematicians, solved this problem. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவங்க இந்த சொல்யூஷன் கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த எல்லோ கலர் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இது வந்து அந்த பிரிக் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற பிளேஸு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளூ கலர் இருக்கிறது வந்து ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய பிளேஸ். ஸோ they formed a kind of graph structure. Those who are studying graph theory might easily understand this. Yeah? So they converted this problem to graph theory problem and they arranged in such a way that the places where the bricks were manufactured or kept vertically, அதை வந்து ஈக்குவல் ஸ்பேசிங்காக வெர்டிக்கலாக மார்க் பண்ணிட்டாங்க, வெர்டிக்கலி. and the places where you need to store the bricks were kept horizontally with equal spacings. சே இப்போ 8 பிளேஸ்ல இருக்குன்னா 4 இந்த பக்கம் 4 இந்த பக்கம், 10 இருந்தால் 5 இந்த பக்கம் 5 இந்த பக்கம், அது ஈக்குவலாக பிரிச்சுட்டாங்க. and the distance between such spacings is also same, just like what we do in graph யூஸ்வலாக கிராஃப்ஸில் வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் 1 to 2, 2 to 3 எல்லாம் ஒரு யூனிட் எடுத்துப்பீங்க. இல்லை டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் சக்ஸசிவ் பாயிண்ட் சேம் டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம எடுத்துப்போம் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ ஸ்கேல் வந்து சேமாக தான் இருக்கும். இப்போ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் போடணும். அப்போ என்ன பண்ணு, இப்போ நான் இந்த மேனுஃபேக்சரிங் பிளேஸ்லேருந்து இந்த ஸ்டோரேஜ் பிளேஸுக்கு வரணும்னா இப்படி வந்துடலாம், இதுக்கு போனால் இப்படி போகும், இதுக்கு போனால் இப்படி போகும். இப்போ என்ன அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, if the number of storage places and number of manufacturing places are more, there may be crossings. You cannot find a structure without any crossing இல்லாம கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஆனா what they suggested is this is the most compact way of presenting the crossing. In other words,
This configuration provided the minimum number of crossings for number of uh, um, yellow points and number of blue points. அதாவது நீங்க இந்த எண்ணிக்கைக்கும் இந்த எண்ணிக்கைக்கும் இப்போ 4 பிளேசஸ் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங்க்கும் 8 இங்க 7 இருக்கு, இங்க 3 இங்க 4, 7 ஸ்டோரேஜ் பிளேஸ் இருந்தது அப்படின்னா இதுதான் பெஸ்ட் பாசிபிள் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னு அவங்க ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனா இது வந்து அவங்க ப்ரூவ் பண்ணது இங்க 4 இங்க 7 அப்படிங்கிறதுக்கு தான். இப்போ ஜென்ரலா m பிளேசஸ் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங், n பிளேசஸ் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் இருந்தா பொதுவா mn கொடுத்தா என்ன, அதுக்கு இந்த நம்பர் ஆஃப் பர்டிசஸ்க்கு இது பொருந்துச்சு. ஆனா அவங்க கொடுத்த ப்ரூஃப் அன்பார்ச்சுனேட்லி சில கேசஸ் தவிர எல்லா கேஸுக்கும் ஒர்க் ஆகல. இட் ஒர்க்ஸ் வெல் ஃபார் சர்டன் கேசஸ் பட் நாட் ஃபார் ஆல் கேசஸ். ஸோ தட் வாஸ் லேட்டர் ஆன் proved by, that is the scheme given by these two Polish mathematicians doesn't work for all the cases, was later on proved by other mathematicians. Therefore this idea was not fully solved. அதாவது கம்ப்ளீட்டா சால்வ் ஆகல, ஒரு குறிப்பிட்ட கேசஸ்க்கு மட்டும்தான் சால்வ் ஆச்சு. In fact, I can tell you even today we don't know the general solution for this brick problem. இதுல ஒரே ஒரு இது மட்டும் நீங்க பார்க்கலாம் for the sake of students better understanding what kind of mathematics they used, அதை மட்டும் சொல்றேன். இப்போ இந்த கிராசிங்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல. அதாவது 4 பிளேசஸ் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங், 7 பிளேசஸ் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் இருக்கும்போது the number of crossings is 1 2, நீங்க கவுண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். அதாவது வெட்டு புள்ளிகள் மட்டும் பாருங்க, இது இங்க எதுவும் கிராஸ் ஆகல இல்லையா. இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ இதுல ஒன்னும் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா சிமெட்ரிக்கா இருக்கனால the number of, if I know the number of crossings above this position, above blue point, that will be same as below blue point. So நீங்க ஒரு போர்ஷன் பார்த்தா போதும் 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ நம்பர் ஆஃப் கிராசிங்ஸ் இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க எவ்வளவு வரும் பாருங்க. You get 1 here, 2 3 4 5 6, அப்புறம் இங்க பாத்தீங்கன்னா 7 8 9. So there are 9 crossings above the blue point. Similarly you get 9 points below. So totally there are 18 crossings. They said, those two Polish mathematicians said, this is the minimum number of crossings that you can make. இதுதான் best possible crossing. இதை விட கம்மியா crossing கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கறத அவங்க சொன்னது. So அதுக்கு they gave a nice formula here. See, CR for crossing. Crossing for a complete bipartite graph with m places of manufacturing and n places of storage. Kmn is in graph theory is called complete bipartite graph. So if you can visualize this idea of brick storage place and brick manufacturing place as a complete graph with m vertices denoting this points, yellow points, and n vertices denoting this point, so that this forms a complete bipartite graph. But each point here is assigned to each point here through an edge, and the path of the edge also. So they proved that the number of crossings is less than or equal to this. But this is a minimum bound or lower bound. Okay, இந்த இதுக்கு கம்மியா கிராசிங் கொடுக்க முடியாது, குறைஞ்சபட்சம் இவ்வளவு இருக்கும், இல்லை இதோட அதிகமாக தான் இருக்கும் நீங்க ரேண்டமா போட்டீங்கன்னா. இன்ஃபேக்ட் நம்மளோட கேசஸ்க்கு 4 places of storage. So this is m, this is n is 7. இதுல நீங்க போட அப்போ this is called the greatest integer function. அதாவது இப்போ பாயிண்ட்ல வந்தா அந்த பாயிண்ட்டை நீங்க விட்டுலாம். இப்போ கிரேட்டஸ்ட் இன்டிஜர் ஆஃப் 3.5 னா 0.5 விட்டுட்டு வெறும் 3 மட்டும் எடுத்துக்கணும். கிரேட்டஸ்ட் இன்டிஜர் ஆஃப் 2.9 அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் டெசிமல் பிளேஸ்க்கு அப்புறம் வர எந்த மதிப்பா இருந்தாலும் விட்டுடலாம், அந்த இன்டிஜர் பார்ட்டை மட்டும் எடுத்துக்கணும். Of course this is for positive integers I am talking about. For negative integers the situation is different. Okay, so this is a very famous function in mathematics called greatest integer function, or some call this as floor function, whatever it is. Okay, now so இங்க இதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. n வந்து 7, m வந்து 4 போட்டீங்கன்னா இவங்களுடைய ஃபார்முலா படி 7/2 into n minus 1 is 6/2. 7/2 is 3.5. 3.5 னா நீங்க அந்த நியரஸ்ட் இன்டிஜருக்கு, நியரஸ்ட் இன்டிஜர்ல அந்த பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் இருக்கிறத விட்டுடுங்க, நாட் நியரஸ்ட் இன்டிஜர். 3.5 னா 0.5 விட்டுட்டா 3 வந்துடும். 6/2 is integer itself. So அதுவே ஆன்சர் இன்டிஜர் வந்து அப்படியே எடுத்துக்கோங்க, பிரச்சனை இல்லை. 4/2 is 2, that is an integer, so take as it is. 3/2 is 1.5, so discard 0.5, அந்த 0.5 விட்டுடுங்க, நீக்கிட்டீங்கன்னா மிச்சம் 1 வரும். அப்போ நீங்க இந்த ப்ராடக்ட் பண்ணீங்கன்னா you get 18. In fact we saw that the number of crossings from previous slide is 18, 9 above and 9 below. So இதுதான் அவங்க predict பண்ணினது. So this formula actually verifies our actual calculation of 19 crossings between 4 places of storage, manufacturing, and 7 places of storage. In fact, as I told you, the problem is still open now, which means it is not solved for all cases of values of m and n.
probably one of you can try in future. Okay, so இங்க பாத்தீங்கன்னா லைஃப் லா, அதாவது இப்போ இந்த பழைய படத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய டைனோசரோ இல்ல பெரிய அளவு மிருகங்கள் வரும். இப்ப யானைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பலமும் அந்த சைஸும் நமக்கு கிடையாது. நம்ம இருக்கக்கூடியதுக்கு மவுஸ்க்கு கிடையாது. மவுஸுக்கு நம்ம பெருசா தெரியும், நம்மளுக்கு யானை பெருசா தெரியும், யானைக்கு டைனோசர் பெருசா தெரியும். அந்த அந்த சைஸ்ல இருக்கக்கூடிய மிருகங்கள். ஆனா என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க பயாலஜில அப்படின்னா, though the sizes bone size வந்து போனுடைய அமைப்பு, ஃபிளஷ் உடைய அமைப்பெல்லாம் பொறுத்து இருக்கு, so many biological aspects பொறுத்து இருக்கு. இதெல்லாம் இருந்தா கூட all the species including human, இங்க பாருங்க man women எல்லாம் போட்டிருக்கோம், எல்லா ஸ்பீசிஸுக்கும் the emission of energy or the consumption of energy is constant. அதோட எனர்ஜி டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து டோட்டல் மெட்டபாலிக் ரேட் வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு போட்டுருக்காங்க. அதாவது they all lie in the same straight line. In the sense அதோட சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும். ஆனால் என்னன்னா அந்த மாற்றத்துக்கு ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கு. அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் லா வச்சு அந்த பேட்டர்னை கண்டுபிடிச்சிடலாம். இன் அதர் வேர்ட்ஸ், இப்போ நான் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கொண்டு வந்துட்டேன்னா, இப்போ டாகுக்கு என்ன மெட்டபாலிக் ரேட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சா இதை கண்டுபிடிச்சிடலாம், இது தெரிஞ்சா இதை கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இஃப் யூ நோ ஒன் யூ கேன் கெட் தி அதர், பிகாஸ் they are all almost collinear. ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வச்சு ஃபிட் பண்ணிடலாம் அந்த அந்த எனர்ஜி எமிஷன் ரேட்டையோ இல்லை மெட்டபாலிக் டோட்டல் மெட்டபாலிக் ரேட்டையோ. அப்போ எப்படி இது எப்படி ஸ்பீசஸோடைய நேச்சர் வந்து ரொம்ப சின்னதுலேருந்து பெருசு வரைக்கும் எடுத்துக்கிறோம். ஆனாலும் யூ கேன் ஃபிட் பை பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பிரஷன், பியூட்டிஃபுல் ஆப்ஜெக்ட் லைக் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஃபிட்டிங்க்கு உட்படுது அப்படின்னா அது ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் லாக்கு பிஹேவ் ஆகுது. அது அப்போ மெட்டபாலிசம் ரேட் வந்து எப்படி இந்த மாதிரி வரும்? எப்படி இது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குல்ல இல்லையா? ஸோ இன் அதர் வேர்ட்ஸ் இதனால என்ன சொல்லலாம்னா, இப்போ நம்ம நிறைய பேர் கேட்பாங்க, நம்ம ஊதிட்டே போனால் என்னோட அப்போ நீங்கள் வந்து பெருசாகிட்டே போனீங்கன்னா சைஸில் சம்டைம் தெர் வில் பி சம் பாயிண்ட் வேர் யூ வில் டை. அது அந்த மாதிரி போகவே முடியாது உங்களால். அதாவது நம்ம போனால் கூட தி போன்ஸ் வில் நாட் இன்க்ரீஸ், சர்ஃபேஸ் ஏரியா வில் நாட் இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரொபோர்ஷன் டு தி இன்க்ரீஸ் இன் தி வால்யூம். சரியா? இது ரெண்டும் மேட்ச் ஆகாது. ஸோ அதனால அட் சம் பாயிண்ட் யூ வில் க்ரஷ் அவுட். ஓகே, so and the mathematical law, what governs this mathematical law between different kinds of species? It was a very simple law. inge parunga, governed by this equation, the energy, metabolic energy, the E for energy or the metabolism rate is inge m gadu adodiya mass, and the species oda mass, it is 3/4 power of the mass, or for some species it is 2/3 of to the power of mass. ஒன்று m பவர் 3/4 இருக்கும் சில ஸ்பீசிஸ்க்கு. இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்பீசிஸ் பிஹேவ் இன் மாஸ் டு தி பவர் 3/4. சம் ஸ்பீசிஸ் வில் பிஹேவ் லைக் 2/3 ஆஃப் தி டு தி பவர் ஆஃப் தி மாஸ். சில ஸ்பீசிஸ்க்கு இப்படி இருக்கும். ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எந்த ஸ்பீசிஸ் எடுத்தாலும் இந்த ஃபார்முலாவுக்கு உட்படுது. ஸோ யூ கேன் ஃபிட் தி மெட்டபாலிசம் ரேட் ஆஃப் வேரியஸ் ஸ்பீசிஸ் த்ரூ திஸ் ஈக்குவேஷன். E is equal to A into m power b. A some constant, B some. இங்க B வந்து பாத்தீங்கன்னா 3/4. இந்த கேஸுக்கு ஸ்பீசஸ்க்கு 2/3. ஸோ யூ கேன் ஆல்வேஸ், இது நீங்கள் ஃபிட்டிங்னு படிப்பீங்க இதில் படிச்சிங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் ஃபிட்டிங் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன், ஃபிட்டிங் அ கர்வ் அதெல்லாம் படி. ஸோ those things are done in the class only to understand this kind of scientific things, okay, of species. So what you study now will be used by you later to understand all kinds of things in science. அதனால நீங்க படிக்கிறது ஒவ்வொன்றும் ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் உங்களுக்கு பிற்காலத்தில் தேவைப்படும். இப்போ இந்த பிகினிங்ல ஒருத்தங்க கேட்டாங்க, why should I learn so many formulas, why should I know theorems? See, every theorem or every formula that you learn is a basic thing, basic tool for you. நீங்க அந்த டூல்ஸை தான் ஃபார்முலாஸாவோ தியரம்ஸாவோ படிக்கிறீங்க. எங்க அது தேவைப்படுது? பிரமிட் மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லையோ, இல்லை அஸ்ட்ரானமிக்கல் ரிசர்ச்லையோ, இல்லை இந்த மாதிரி மெட்டபாலிசம் ரேட்லையோ, இல்லை ஃபர்தரா நம்ம பின்னாடி பார்க்க போறோம். அந்த மாதிரி விஷயங்களை, லைஃப் இஷ்யூஸை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த டூல்ஸ் தேவைப்படும். அப்போ நீங்க கேட்கலாம், நான் தேவைப்படும் போது போய் படிச்சுக்கலாமே சார், நான் எதுக்கு சார் சின்ன வயசுலேருந்தே உயிரை வாங்குறாங்க அப்படின்னு. அப்போ அந்த இடத்துல வந்து நீங்க 40 வயசுக்கு மேலே போய் காலேஜ் ஸ்கூலுக்கு போக முடியுமா? அப்போ படிக்க முடியுமா? உங்களுக்கு வந்து ஒரு டாஸ்க், ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா 1 மாசத்துக்குள்ள முடியும், 6 மாசத்துக்குள்ள. அப்போ நீ படிச்சுட்டு வந்து 4 மாசத்துக்குள்ள எப்படி முடிக்க முடியும்? அப்போ சின்ன வயசுலயே நம்ம மைண்ட் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும்போது, நம்ம ஞாபக சக்தி அதிகமாக இருக்கும்போது அதை உள்வாங்கிக்கிட்டோம்னா நமக்கு லேட்டர் ஆன் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நாட் only in mathematics, every subject has this idea. என்னன்னா, whatever you learn in schools, if you understand them perfectly, you store them in your mind. Those things are available as tool for you to explore further things in your later period. நீங்க வந்து ஒரு திறம்பட்ட ஒரு ஆளா ஆன பிறகு அந்தந்த டொமைன்ல நீங்க ஷைன் பண்ணும்போது இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படும்.
இப்போ நான் இந்த இதை புரிஞ்சுக்கணும்னா எனக்கு ஹவு டு ஃபிட் திஸ் ஈக்குவேஷன், அந்த ஃபிட்டிங் ப்ராப்ளம் தெரியணும். ஸோ இந்த மாதிரி இதுதான் ஸ்கூல்லையோ காலேஜ்லையோ கற்றுக் கொடுக்குறோம். நம்ம அதுக்காக தான் கால்குலஸ் படிக்கிறோம், அதுக்காக தான் அல்ஜிப்ரா படிக்கிறோம், எல்லாமே அதுக்காக தான் பண்ணுறோம். Somewhere or other, every part of mathematics is used. I can tell you, in my little experience of being applying mathematics to so many fields, I can tell you, see, allele generation algebra formula use பண்ணா அது கட்டுரை இது alleleகளும் algebra ஆகும் அப்படின்னு. ஸோ ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருக்கும். நம்ம அந்த அல்ஜிப்ரா படிக்கும் போது எப்படியா இது அதுக்கு சம்மந்தம் இருக்கு நினைச்சே பார்க்க முடியாது அதெல்லாம். ஸோ இது பவர் லான்னு பேர். இந்த பவர் லாவுக்கு வந்து மெட்டபாலிசம் ரேட்டுக்கும் கான்ஸ்டன்சி எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுங்கிறத நம்ம பவர் லா சொல்ல மாட்டோம் கிளாஸ்ல. ஸோ அதுதான் ப்ராப்ளம் இங்கே. ஸோ இங்கே பாருங்க, நீங்க ஒரு அமௌண்ட் வச்சிருக்கீங்க, ஒரு பண மதிப்பு வச்சிருக்கீங்க, அதை வந்து நீங்க பேங்க்ல ஒரு குறிப்பிட்ட ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ல வட்டி விகிதத்துல நீங்க டெபாசிட் பண்றீங்க. அந்த அமௌண்ட் வந்து சப்போஸ் டபுள் ஆகணும். இப்போ நான் வந்து இப்போ 1 லட்சம் ரூபாய் வச்சிருக்கேன், அது வந்து எனக்கு 2 லட்சம் ரூபாயா திருப்பி வரணும் அப்படின்னா எவ்வளோ காலம் நான் வெயிட் பண்ணணும் அப்படின்னா 72/r years வெயிட் பண்ணணும். I have to wait up to 72/r years if r is the rate of interest for doubling. ஓகே, அதோட மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் இதுதான். இங்க பாருங்க logarithmic function வரும். So approximately this is, if you work out mathematically, this is roughly 70/r, but 70/r போல 72/r னு தான் எடுத்துப்போம். This is very famously called rule of 72. இதுக்கு மேத்தமெட்டிக்கல் பேர் ரூல் ஆஃப் 72. நீங்க டைம் இருந்தா அப்புறமா எடுத்து பாருங்க. ஸோ இதுல வந்து நீங்க இது k டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னா, இப்போ 2 மடங்குக்கு இந்த ஃபார்முலா போட்டிருக்கோம். k டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னா இந்த ஃபார்முலா ln k by ln is logarithm to the base c, natural logarithm. log k by log of 1 plus r. r is the rate of interest. இதுல நீங்க இப்போ நான் k2 போட்டேன்னா இந்த ஃபார்முலால what I end is this value 70/r, which is approximated to 72/r. ஏன் 70/72 போட்டோம் நீங்களே யோசிங்க. ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டெல் நவ். ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே k3 போட்டிங்கன்னா இட் வில் அப்ராக்சிமேட்லி பி ஈக்குவல் டு 114/r. ஸோ வாட் டஸ் திஸ் டெல்ஸ் மீ? இதுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, இப்போ நான் வந்து 1 லட்சம் ரூபா போடுறேன், அது 3 மடங்கா எனக்கு திருப்பி வரணும்னா 114/r number of years இருக்கணும். சப்போஸ் இஃப் ஐ அஸ்யூம் தட் பேங்க் gives me 6% rate of interest, அது டபுள் ஆகிறதுக்கு நான் வந்து 12/72/6, அதாவது 12 இயர்ஸ் நான் வெயிட் பண்ணணும். ஆர் வந்து 6% இருந்தால் 72/r 12. ஸோ ஐ ஹாவ் டு வெயிட் ஃபார் 12 இயர்ஸ் டு கெட் மை அமௌண்ட் டபுள்டு. இப்போ இதுதான் மேத்தமேட்டிக்ஸ் சொல்லுது. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு சிட் ஃபண்ட்ஸ்லையோ இல்லை மற்ற கம்பெனிஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய இந்த சீட் பண்ணுறவங்களாம், you give 1 lakh to us, 50,000 to us, we will see to it is doubled. உங்களுக்கு 2 மடங்கா 6 மாசத்துல கொடுக்குறோம், 1 வருஷத்துல கொடுக்குறோம், இல்ல நீங்க மேக்ஸிமம் 2 இயர்ஸ் வெயிட் பண்ணா போறோம், 2 மடங்கு ஆயிடும். ஆனா ப்ராப்பர் மேத்தமேட்டிக்ஸ் என்ன சொல்லுன்னா, நீ ஈவன் 6% லெஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு நீங்க வந்து 12 வருஷம் வெயிட் பண்ணணும். மோர் தென் 10 இயர்ஸ் ஆவது வெயிட் பண்ணாதான் மேத்தமேட்டிக்கலா நீங்க டபுள் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு உனக்கு. அப்போ அவன் சீக்கிரமா கொடுக்குறான்னா, இப்போ மேத்தமேட்டிக்ஸ் தெரிஞ்சவன் இது உஷாராயிடலாம். அப்போ எனக்கு இது நீ ஏதோ தப்பு பண்ற, ஏன்னா நீ ப்ராப்பரா அந்த அமௌண்ட்டுடைய growth இருக்கிறத படி மேத்தமேட்டிக்கல் லா படி பார்த்தா இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வேணும். அதனால தான் நீங்க எல்ஐசி பாலிசி, எல்ஐசி ஏஜென்சி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 20 இயர்ஸ் உங்களுக்கு பாலிசி டைம் கொடுப்பாங்க, லாங் டைம் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா அப்பதான் அவனால நீங்க கொடுத்ததை டபுள் ஆகும் ட்ரிபிள் ஆகும் கொடுக்க முடியும். எல்ஐசி பாலிசிஸ்ல நீங்க 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு நீங்க இப்போ லோன் நீங்க போட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு மெச்சூர் ஆகும்போது 4 lakhs 3.5 lakhs ஆல்மோஸ்ட் டபுள். இல்லைன்னா சில பாலிசிக்கு ஹையர் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்போது, சில ஸ்கீம்ல வரும்போது 3 டைம்ஸ் கூட கொடுக்குறாங்க, 2.5 டைம்ஸ். அப்ப ஆனா அதுக்கு இயர்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கும். அவங்க 30 வருஷம் ஆகும். டபுள் ஆகிறதுக்கு 12 வருஷம்னா இப்போ இங்க பாருங்க ட்ரிபிள் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு வருஷம் பாருங்க. இப்போ 6% ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்லயே மேத்தமேட்டிக்ஸ் தெரிஞ்சா 114/6 அது டிவைட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு வருது பாருங்க. how much is 114/6? I think it divides exactly. It is something like 19 years இல்லையா? ஸோ கிட்டத்தட்ட 20 வருஷம் நீங்க வெயிட் பண்ணணும் கரெக்டா சொன்னா. அதே 4 மடங்கு வேணும்னா 144/6, 6% rate of interest. See, I choose nice number r so that it is all these numbers are divisible by r. Okay, so that is 24 இல்லையா? 144/6. So 24 வருஷம் நீங்க வெயிட் பண்ணாதான் நீங்க போட்ட அமௌண்ட் 4 மடங்கு. இது மேத்தமேட்டிக்ஸ் சொல்றது. ஸோ இந்த ரேட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் cannot happen in few days or few weeks or even 1 or 2 years. It has to wait for that many years if you know proper mathematics. மேத்தமேட்டிக்கலா வரணும் அப்படின்னா அத்தனை வருஷம் ஆனாதான் அந்த இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்டோட ஒத்து போய் உங்க அமௌண்ட்டோடைய வேல்யூ அத்தனை மடங்கு வரும். நீங்க அது இல்லாம யாராவது உங்களுக்கு ஃபால்ஸ் ப்ராமிஸ் கொடுத்து சொன்னாங்கன்னா you have to suspect, and the wise advice is to not go for it. Okay,
that will be the better option. அதே மாதிரி there is a wonderful law called Benford's law, or called digit law, simply called digit law. Okay, this is a very fascinating idea. இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்க ஒரு டிக்ஷனரியோ இல்லை டைரக்டரி எடுத்துக்கோங்க, டெலிஃபோன் டைரக்டரிய, இல்லை ரேண்டமா இப்போ ரோல் நம்பர் எடுத்துக்கலாம், இல்லை ஃபோன் நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கலாம், ரேண்டமா ஏதோ பிக் கலெக்ஷன். ஆனால் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 10,000 நம்பர் இல்லை 10,000 டேட்டா இருக்கக்கூடிய, இல்லை 1,00,000 டேட்டா இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு பெரிய நம்பர்ஸ் இருக்கும். நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த அத்தனை நம்பர்லையும் 1 அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிற 1 டிஜிட், அதாவது இப்போ 142 அப்படின்னா அது அந்த நம்பர்ல 1ல ஆரம்பிக்கும், 257 2ல ஆரம்பிக்கும், 369 3ல ஆரம்பிக்கும். அந்த மாதிரி 1ல எவ்வளவு நம்பர் அந்த ஹோல் டைரக்டரியில இருக்கு, 2ல எவ்வளவு நம்பர் ஹோல் டைரக்டரியில இருக்கு அப்படின்னு நீங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி அது பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா, பென்ஃபோர்ட்ஸ் லா படி என்ன சொல்லணும்னா 30% of the numbers will begin with 1 for a huge data, not for small data, for a huge data. அதே மாதிரி for a whole data, huge data, 17.6% of the numbers will start with digit 2. So நம்ம யூஸ்வலா இது வந்து குவைட் paradoxical. ஏன்னா நம்ம நினைச்சு பார்க்கல அது. ஏன்னா பொதுவா நம்ம நம்பர்னு ஆரம்பிச்சா we always think that all digits have equal frequency to start with. இல்லையா, இப்போ 9க்கு இப்போ 900ன்னு ஆரம்பிச்சா அதே அளவு தான் 800ன்னு இருக்கும். அது எல்லாமே ஒன்று தான் நம்ம நினைப்போம் யூஸ்வலா. இப்போ டைஸ் எடுத்தா கூட 6 ஃபேஸ் இருக்கு டைஸ்ல. நம்ம ப்ராபபிலிட்டியில் போடும்போது ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் நம்பர் 4 is 1/6, ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் நம்பர் 5, எந்த நம்பர் கேட்டாலும் 1/6 தான். ஏன்னா அது ஒரு பக்கத்துல இருக்கு, மொத்தம் 6 பக்கம். அதே மாதிரி தான் 9 டிஜிட் இருக்கு நீங்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு. அப்ப எல்லாத்துக்கும் 1/9 தானே ஒரு ப்ராபபிலிட்டி. மொத்தம் 9, ஒவ்வொரு டிஜிட்டுக்கும் 1/9. 1/9 பாத்தீங்கன்னா ரஃப்லி 11% கிட்ட வருது, 11.1% கிட்ட அப்ராக்சிமேட்லி. அப்போ 9 டிஜிட்டுக்கு 99.9%. ஸோ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 100% ஃபில் ஆயிடும். அப்படித்தானே எதிர்பார்க்கணும். ஆனா இங்க டிஜிட் லா gives a different picture. In fact, it says the data has number, அந்த நம்பர் டிஜிட் அதிகமாக the occurrence வந்து கம்மியாயிடும். இது எப்படி சார் இது புரிஞ்சுக்கிறது? இது ரொம்ப ஆச்சரியமான இது. அப்போ 1 இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸோட எண்ணிக்கை அதிகமா இருக்கும், அரௌண்ட் 30% இருக்கும். 2 இருக்கிறது அதோட கம்மியாயிடும், 3 இருக்கக்கூடிய இது கம்மியாயிடும். ஆனா இது அகைன் நான் சொல்லும் போது இது எந்தெந்த கேஸ்க்கு இது பொருந்தும், இந்த லா பொருந்தும். ஜென்ரலா இதுதான் அந்த ஃபார்முலா. Probability of getting a number with starting with digit d is common log, base 10 common logarithm of 1 plus 1/d. So as d increases, 1/d becomes smaller because of the factor 1/d here. When the d becomes larger, 1/d becomes smaller. Therefore, this answer becomes smaller and smaller. This is the one way of understanding this formula. Okay. So இதை வச்சு என்ன பண்ணாங்க அப்ளிகேஷன்லன்னா, நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீசிஸ் உடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ், அதே மாதிரி ஏரியா, லேக் இருக்கு, அந்த லேக்ல இருக்கக்கூடிய அந்த அளவு, அந்த அந்த எவ்வளவு பாக்டீரியாஸ் இருக்கு, எவ்வளவு பிளான்ட்ஸ் இருக்கு, எவ்வளவு இது இருக்கு அந்த சரௌண்டிங்ல, என்விரான்மெண்டலுடைய அந்த கார்பன் எமிஷன், இந்த மாதிரி நிறைய சுற்றுச்சூழல் சம்பந்தமானவோ இல்லை இந்த நம்ம பேங்க் டிரான்சாக்ஷன் சம்பந்தமாவோ இல்லை நீங்க எதை எடுத்து பார்த்தாலும் most of the things maybe கொஞ்சம் வேரி ஆகலாம், எல்லாம் எக்ஸாக்டா ஃபிட் ஆகாது, பட் மோர் ஆர் லெஸ் இட் obeys digit law. இது quite astonishing actually. இன்ஃபேக்ட் இதுல மட்டும் இல்ல, ஆட்டமோட எமிஷன்ஸுக்கும் இங்க பாருங்க, லாட்ரி டிக்கெட்டுக்கு, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பர்த் ரேட்டுக்கு, ஏரியா ஆஃப் கண்ட்ரிஸ், அதாவது கண்ட்ரிஸோடைய நிலப்பகுதியோட பரப்பு, அதுக்கு அக்கௌண்டன்சி வேல்யூஸ், அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்கறதுல, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்கு இதை பயன்படுது. இது எப்படி சார் ரொம்ப ஆச்சரியமா, எர்த்குவேக் உடைய டெப்த் கண்டுபிடிக்கலாம். இந்த மாதிரி செவரல் ஃபேக்டர்ஸ் quite surprisingly seems to obey digit law. எப்படி இதுதான் மேத்தமேட்டிக்ஸ். இதுக்காக தான் நீங்க ரிசர்ச் பண்ணணுங்கிறது. இதை பத்தி இந்த உலக இயல்பு பல விஷயங்களுக்கு ஒரே லா ஃபிட் பண்றோம் பாருங்க, அதுதான் மேத்தமேட்டிக்ஸோட பியூட்டி. புரியுதா? Of course, there are certain data which cannot obey. If the data is very small, this won't happen. And if the data is collected with different places, இப்போ நம்ம லேக்னா அந்த லேக் மட்டும் பார்க்கணும். அக்கௌண்ட்ஸ்னா ஒரு குறிப்பிட்ட கம்பெனியோட அக்கௌண்ட்ஸ் தான் பார்க்கணும். நீங்க ஒரு 10 பேஜ் கனரா பேங்க், இன்னொரு 10 பேஜ் ஸ்டேட் பேங்க், இன்னொரு 10 பேஜ் வேற ஏதோ பேங்க் மாத்தி எடுத்தீங்கன்னா அப்போ அது டேலி ஆகாது. ஸோ அதாவது அந்த ஹோமோஜினியஸா இருக்கணும், ஹெட்ரோஜினியஸ் டேட்டாவா இருக்கக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. அண்ட் தெர் ஆர் சம் டேட்டா. இப்போ 1992ல எனக்கு அன்ஃபார்ச்சுனேட் பேர் ஞாபகம், ஒன் மேத்தமேட்டிஷியன் presented a PhD thesis on Benford's law. அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா,
he gave a mathematical method in the PhD thesis to identify frauds. அதாவது இந்த பென்ஃபோர்ட்ஸ் லாக்கு ஒபே ஆகாம இருக்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு ஒரு சின்ன ஸ்கீம் மாதிரி கொடுத்தார். அது நாளடைவில் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு. அதை வச்சு ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் ஃபாரின்ல என்ன பண்ண, அமெரிக்காவில் யாரெல்லாம் சரியா டேக்ஸ் கட்டலைங்கிறது பென்ஃபோர்ட்ஸ்ல அவர் கொடுத்து அந்த அவர் சாஃப்ட்வேரே டெவலப் பண்ணியிருந்தார். அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி அதை போட்டு பார்த்தா இந்த பென்ஃபோர்ட்ஸ் லாவுடைய பேட்டர்னுக்கு ஒபே ஆகாம, ஏன்னா அது இன்கம் டேக்ஸ் அக்கௌண்டன்சிக்கெல்லாம் கூட அது டேலி ஆகணும். கரெக்டான நீங்க இப்போ டேக்ஸ் கட்டியிருந்தீங்கன்னா உங்களோட டேட்டா போடும்போது கரெக்டாக பென்ஃபோர்ட்ஸ் லா பேட்டர்னுக்கு வரும். அது வரல. அப்போ யாருக்கெல்லாம் வரலையோ நிறைய பேருக்கு வராமல் இருந்தது. அவங்களெல்லாம் பிடிச்சி அவங்க வீட்டுக்கு போய் கேட்டு அவங்கள இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி they found that what the method says was correct. Many of them were caught and the huge revenue was collected by IT department. ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ராட் பண்ணுறவங்க, அதாவது ஜென்ரல் பேட்டர்னுக்கு ஜென்ரல் பிஹேவியருக்கு மாறி வந்தா மேத்தமெட்டிக்கல்லாம் கேட்ச் பண்ணிடும். ஸோ இன் தட் வே பென்ஃபோர்ட்ஸ் லா has a great practical application to the other fields also. Now I will talk about wave forms. அதாவது மேத்தமெட்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா வேவ் பேட்டர்ன் நம்ம அழி சொல்கிறோம். இப்போ நான் பேசுறது உங்களுக்கு வீடியோவில் கேட்குதுன்னா because the sound travel in wave forms and reach you in different frequency. Okay, so those who sit behind me or near me hear a different voice apart from what you hear at your place because of the transmission process, but it gets convert ஆயிட்டு wave formல வந்து உங்களுக்கு ரீச் ஆகுது. அப்போ everything in the universe either travel through discrete form or in continuous form, but that is part of quantum mechanics. So இந்த wave forms உடைய next stage quantum mechanics. light எப்படி travel ஆகும், sound எப்படி travel ஆகும், இந்த மாதிரி நிறைய இந்த காமா ரேஸ், அப்புறம் காஸ்மிக் ரேஸ் எப்படி ட்ராவல் ஆகும், அதோடைய அப்போ அந்த ட்ராவலிங் பார்த்தோம், இந்த ட்ராவலிங் நேச்சர் தெரிஞ்சால் அது அந்த பார்ட்டிகல்ஸை பற்றி நம்ம நிறைய புரிஞ்சுக்கலாம் அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸில். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் வேவ் பேட்டர்னில் தான் இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் தேர் இஸ் a separate theory in physics called string theory where they say that particles move away in strings like wobble ஆகிட்டு இப்படியே தான் வரும். ஒவ்வொன்றும் பார்ட் ஆஃப் அ ஸ்ட்ரிங் மாதிரி இப்படி வளைஞ்சு இருக்கும் அப்படின்னு. இப்போ ஃபோரியர் சீரிஸ் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? அந்த ஃபோரியர் சீரிஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நீங்க பாத்தீங்கன்னா இசிஜி எல்லாம் எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு இசிஜி எல்லாம் எடுக்கும், எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராம் எடுக்கும்போது பெரும்பாலும் நம்ம ஹார்ட் பீட்டோடைய அளவு இப்படி ஜிக்ஸாகா தான் இருக்கும். அழகா இந்த மாதிரி வராது இல்லையா? நம்ம ஹார்ட் பீட் இந்த மாதிரி அழகா இருக்காது. இது வந்து சைன் கர்வ் ஆர் கொசைன் கர்வ், சைன் கர்வும் கொசைன் கர்வ் அதோடைய காம்பினேஷன். ஸோ வாட் ஃபோரியர் சீரிஸ் சேஸ், எனி randomly drawn curve with general behavior can be approximated through nice curves. அதாவது அழகான கர்வ்ஸை வச்சு ரேண்டம் கர்வை அப்ராக்சிமேட் பண்ணிடலாம். அப்போ இதுதான் a0 cos x plus a1, அதே மாதிரி a1 cos x plus b1 sin x, a2 cos x plus b2 sin x, இதெல்லாம் தான் a2 cos 2x plus b2 sin 2x. அந்த ஃப்ரீக்வன்சி மாறும். நீங்கள் என்ன ஆங்கிள் போடுறீங்க இல்லையா அங்கே, அப்போ இதுக்கு விட்த்து ஜாஸ்தி, இதுக்கு cos x sin xக்கு வரக்கூடிய விட்த்து ஜாஸ்தி, cos 2x sin 2x விட்த்து கம்மியாகிடும் உங்களுக்கு. அது இது விட்த்து வந்து கம்மியாகும். ஆம்ப்ளிடியூட் எல்லாத்துக்கும் சேம் தான். ஸோ இந்த ஆம்ப்ளிடியூட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் அது எவ்வளோ அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு அந்த ஆம்ப்ளிடியூட் ஹைட், ஆம்ப்ளிடியூட்ங்கிறது ஹைட், அந்த ஹைட் எவ்வளோ அளவுக்கு வரும் அப்படிங்கிறத ஹார்மோனிக்னு சொல்கிறோம். அதை தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்க. இப்போ ப்ராப்ளம் f of xன்னு கொடுத்தா a0 is 1/2 pi minus pi to plus pi f of x dx, அது மாதிரிலாம் ஃபார்முலாலாம் போட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். அந்த இதுதான் an வந்து f of x cos n x dx இன்டெகிரேட் பண்ணணும் அந்த கொடுத்த லிமிட்ல. இப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுறது எதுக்குன்னா, இது எவ்வளோ ஹைட்ல இது வரணும், எவ்வளோ விட்த்ல வரணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்றதுக்கு. அது தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க அந்த வேவ்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணினீங்கன்னா ப்ராபப்லி யூ கெட் a ஜென்ரல் ஃபார்ம். இப்போ எனக்கு வர இசிஜி ரீடிங்க்கு a0 an bn வேல்யூ வேற, உங்களுக்கு வரக்கூடிய a0 an bn வேல்யூ. ஸோ ஃபங்க்ஷன் மாறும்போது அதுவும் மாறும். அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு அது எப்படி மாறுது, ஒருத்தருடைய அந்த ஹார்ட் பீட்ல இருந்து இல்லை எந்த ஒரு இதுவுமே கண்டுபிடிக்கணும்னா, இப்போ எர்த்குவேக் வருதுன்னா எர்த்குவேக் உடைய ரீடிங் அந்த பரவல் எப்படி இருக்கு, எவ்வளோ தூரம் போச்சுங்கிறது இதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி பல செய்திகளுக்கு எங்கெல்லாம் வேவ் ஃபார்ம்ஸ் வருதோ அங்கெல்லாம் ஃபோரியர் சீரிஸ், ஃபோரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம். அப்போ தி நைஸ் வேவ் ஃபார்ம்ஸ் கேன் பி கிளப் டுகெதர் பை ஆடிங் தம் இன்ஃபினிட்லி ஆஃபன் டு அப்ராக்சிமேட் ஜென்ரல் வேவ் ஃபார்ம். ஸோ இன்னைக்கு மேத்தமேட்டிக்ஸில் வேவ்லெட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு தனியாக ரிசர்ச் ஏரியாவே இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் இப்போ நியூவாக வந்த ரிசர்ச் ஏரியா, நாட் ஓல்டர். சரியா? wavelets அப்படிங்கிறது ஸ்டடி ஆஃப் வேவ் ஃபார்ம்ஸ் இன் செவரல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். டுடே wavelets has gone several ways. இப்போ wavelets அப்ளை பண்ணாத ஃபிசிக்ஸ் ஏரியாவே கிடையாது. அந்த அளவுக்கு இப்போ டெவலப்டு எனார்மஸ்லி தான். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் மேத்தமெட்டிக். இப்போ இந்த ஃபோரியர் சீரிஸில் நம்ம சும்மா இது நான் வந்து கம்ப்யூட்டரில் பிளாட் பண்ண எக்ஸாம்பிள். இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ்னு கொடுக்குறேன். அப்போ நான் ஒரு டேர்ம் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்போது அந்த ஒரு டேர்ம் மட்டும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்குள்ள எக்ஸுக்கு ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்த கிராஃப் இந்த க்ரீன் கலரில் இங்கே இருக்குது.
இது கம்ப்யூட்டர் ட்ரா பண்ணது. அப்போ இந்த எக்ஸுங்கிற பிளாக் லைனுக்கும் இதான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் எக்ஸ், எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கும் நம்ம போட்டிருக்கிற அப்ராக்சிமேஷனுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் அப்ராக்சிமேஷன். அப்போ ஒரே ஒரு வேல்யூ மட்டும் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், A1 A0 A1 B1 அதுதான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். அப்போ பாருங்க கேப் நிறைய இருக்கு அது கொடுத்ததுக்கும் நமக்கு கிடைச்சதுக்கும். அதே செகண்ட் ஆர்டர் அப்ராக்சிமேஷன் போட்டால் கொஞ்சம் இப்படி கேர்லியா அப்படி வருது. இதுக்கு இது பரவாயில்ல, இந்த அளவுக்கு கேப் இங்க இல்லை. தேர்ட் ஆர்டர் அப்ராக்சிமேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோஸா இருக்கும். The curve that I obtain is much closer and better than the second order approximation. And if you keep on doing this, you see at the moment I keep sixth order approximation, it is almost same. And நிறைய portion in the line க்கும் நம்ம போடக்கூடிய கர்வுக்கும் சேம் தான் இருக்கும். Of course there are some gaps, no doubt, but it is far better than this way. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டருக்கும் சிக்ஸ்த் ஆர்டருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் ரொம்ப ஒன்றும் இது நிறைய இது சேமா இருக்கும், நிறைய படர்ந்து இருக்கும் அது மேலே. இங்கே அவ்வளோ ஒன்றும் ரொம்ப ஒன்றும் இருக்காது. there are so many gaps here. Okay, so if you keep on adding and higher order approximations and adding so many other curves that depending on the harmonics, you get more better approximation and the resulting curve will be almost looking like a straight line. In fact, French mathematician Plancherel அவர் என்ன ப்ரூவ் பண்ணார் அப்படின்னா, he proved interesting result in Fourier series and Fourier transforms in waveforms exactly, saying that no matter how far you add, there will always be gap. You cannot avoid this gap. நீங்க எத்தனை ஈவன் இன்ஃபினிட்லி many times ஆட் பண்ணா கூட நீங்க ஆட் பண்ணி வரக்கூடிய அந்த வேவ் ஃபார்ம் இந்த வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்து கொடுத்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ரொம்ப 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 க்ளோஸா இருக்குமே தவிர எக்ஸாக்டா போய் அப்படியே உட்காந்துடாது, அதில் மெர்ஜ் ஆயிடாது. எப்பவுமே there will be some amount of gap அப்படின்னு அவர் ப்ரூவ் பண்ணார். which means approximations can be as close as possible to the reality, but it can never match the reality exactly. Okay, so this is what we understand from all these things. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இந்த ஊர்லேருந்து இந்த ஊருக்கு நான் ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படின்னா யூஸ்வலாக ஒரு பாயிண்ட்ல இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு ட்ராவல் பண்ணதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் ட்ராவல் பண்ணல. யூ கேன் கோ பிகாஸ் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இஸ் ஷார்டஸ்ட் பாசிபிள் டிஸ்டன்ஸ் கனெக்டிங் எனி டூ கிவன் பாயிண்ட்ஸ். அப்படி ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இப்போ நான் இங்கேருந்து இப்போ நியூயார்க்லேருந்து மட்ரிட்டுக்கு, நியூயார்க் இஸ் இன் யூஎஸ்ஏ, மட்ரிட் இஸ் இன் ஸ்பெயின். இப்போ நியூயார்க்லேருந்து மட்ரிட்டுக்கு நான் போகணும்னா ஐ கேன் சூஸ் திஸ் பர்டிகுலர் பாத் டு ட்ராவல். தட் மேக்ஸ் மை பாத். பட் எர்த் வந்து நம்ம தரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட்டாக இருக்குது, ஆனால் எர்த் வந்து குளோபல் இது போகும்போது ரவுண்டாக இருக்கும் இல்லையா, ஆல்மோஸ்ட் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப், நாட் எக்ஸாக்ட்லி ஸ்பியர் பட் ஒப்ளேட் ஸ்பியர் ஆகும் எர்த்தோடைய ஷேப். இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எப்படி பிளெயின்ஸ் எல்லாம் எப்படி போவாங்க, இந்த மாதிரி தான் போவாங்க. நியூயார்க்லேருந்து மட்ரிட் போகணுன்னா டைரெக்டாக பிளெயின் போகாது. நீங்கள் எடுத்து பாருங்க, அவங்களுடைய நேவிகேஷன் ப்ராசஸ்ல இப்படி தான் போவாங்க. ஸோ வாட் இஸ் திஸ் பார்ட்? திஸ் பார்ட் இஸ் ஆக்சுவலி பார்ட் ஆஃப் அ கிரேட் சர்க்கிள் தட் பாசஸ் த்ரூ பிட்வீன் தீஸ் டூ பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, நியூயார்க்குக்கும் இதுக்கும் 2 பாயிண்ட் கொடுத்தா அது கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கிரேட் சர்க்கிள் போல. கிரேட் சர்க்கிள் இஸ் அ சர்க்கிள் whose center is same as center of the earth. Okay, so center of earth and the center of the sphere க்கும் நீங்க டிரா பண்ண சர்க்கிளுக்கும் சேம் சென்டர் இருக்கக்கூடிய சர்க்கிளுக்கு கிரேட் சர்க்கிள் இருக்கு. அந்த கிரேட் சர்க்கிளுடைய ஒரு குறிப்பிட்ட போர்ஷன், அதாவது இந்த கொடுத்த பிளேசஸ்க்கு மார்க் பண்ற அந்த ஆர்க்கை மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா அது என்ன பாதை கிடைக்குதோ அந்த பாதையில தான் யூஸ்வலா பிளேன்ஸ் எல்லாம் டிராவல் பண்ணும். எனி such aircraft will travel only through that path. இது மெஷர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. அதுக்காக டிஃபரன்ஷியல் ஜியாமெட்ரி இந்த மாதிரி பண்றதுக்கு இன்ஃபேக்ட் இதுக்கு பேர் லாக்ஸோட்ரோமின்னு சொல்லுவாங்க. டிஃபரன்ஷியல் ஜியாமெட்ரி லாக்ஸோட்ரோமிக் அப்படின்னு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பேர் டிஃபரன்ஷியல் ஜியாமெட்ரியில் ஷார்ட்டஸ்ட் ஆர்க் பிட்வீன் 2 பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஜியோடெசிக். இட்ஸ் கால்ட் ஜியோடெசிக். ஜியோனா புவி இல்லையா, அப்போ புவியில ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் கண்டுபிடிக்கிற ப்ராசஸ்க்கு பேர் ஜியோடெசிக். நம்ம ஜியாகிரபி படி புவியியல். ஸோ இது எல்லாமே கனெக்டட் ஐடியாஸ் தான். இப்போ நீங்கள் ஜியாகிரபிக்கெல்லாம் ஒரு இதை மெஷர் பண்ணணும்னா நம்ம பெரிய மேத்தமெட்டிஷியன் கவுஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, கவுஸ் டைவர்ஜென்ஸ் தியரம். அவர் வந்து ஹி இஸ் கிரேட் இன் செவரல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். ஒன் ஆஃப் ஹிஸ் திங் இஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஃபிசிக்ஸ், அஸ்ட்ரானமி, ஜியாகிரபிக்கல் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு ஜியாமெட்ரி யூஸ் பண்ணார் அவர். இஸ் அ கிரேட் பர்சன் டு யூஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இன் ஜியாகிரபி. நிறைய இதில் பண்ணியிருக்காரு. So he used in fact non-Euclidean geometry, which is a special case of spherical geometry. So in the ஒரு plane cut பண்ணி பண்ணுவேன், and this is the arc of the great circle. So this is quite surprising. ஏன்னா நம்ம ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் போகும்போது கிடைக்கிறத விட ஏன் கொஞ்சம் இது பாத்தோட லென்த் ஜாஸ்தியா இருந்தாலும் அப்படி போனாதான் சீக்கிரமா போக முடியும். அதான் இங்கேயும் அதே கொஸ்டின். நம்ம 2 பாயிண்ட் கொடுத்தா நீங்க இந்த கிரீன் கலர்ல போனீங்கன்னா சீக்கிரம் போயிடலாம். ஆனா நான் வேற ஏதாவது பாத் கொடுத்து போனேன்னா அதிக டைம் எடுக்கும், லென்த்தும் ஜாஸ்தியா இருக்கும் இல்லையா. பட் இங்க இப்போ இந்த பிசிக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பாருங்க, there are 2 vertical bars
parallel to each other of different heights, of course. ஒரு ஹையர் பொசிஷன்ல இருந்து டிஃப்ரெண்ட் கம்பிகள் நம்ம வச்சிருப்போம், பார்ஸ், இந்த மாதிரி வளைவு கம்பி. இப்போ எந்த பார்ல நான் ஒரே நேரத்தில் பால்ஸை நான் ட்ராப் பண்ணும்போது எந்த பால் இந்த இடத்துல சீக்கிரமா வந்து சேரும்னா இந்த ரெட் கலர்ல இருக்கக்கூடிய பாத் சூஸ் பண்ணாதான். அண்ட் தட் பாத் விச் அலோஸ் மீ டு மேக் மை பால் டிராவல் குவிக்லி கம்பேர்ட் டு தி அதர் பாத்ஸ் இஸ் பாத் called path of a curve called cycloid, the cycloid. And this problem itself is called Brachistochrone problem, which is one of the basic things that Euler found in calculus of variations. So which you study in MSc. Those who study MSc will study calculus of variation. Then Euler-Lagrange equations was the most important equation in study of calculus of variations. Actually, that can be used for optimization principles and finding extremal path. The extremal path for this case turns out to be cycloid. Okay. ஸோ இங்கே பாருங்க, அதே பிரின்சிபல் இங்கே இப்போ நான் இந்த மாதிரி சறுக்கு மரம் மாதிரி இருக்கு, இங்கே ஒரு கார் ஆரம்பிக்குது, இங்கே ஒரு கார் ஆரம்பிக்குது, இங்கே ஒரு கார் ஆரம்பிக்குது, டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன்ல. ஆனால் இந்த சைக்ளாய்ட் பார்த்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணா நோ மேட்டர் வேர் எவர் இட் ஸ்டார்ட்ஸ், இட் ஆல்வேஸ் எண்ட்ஸ் அட் சேம் பாயிண்ட். ஒரே டைம்ல தான் வந்து சேரும். நம்ம யூஸ்வலாக சர்க்குலர் பார்த்தோ இல்லை மற்ற ஏதாவது பார்த்து எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. சரிங்களா? So in the process, because time is going out, I'm just going little quickly and complete as soon as possible. Just wait for a few minutes spare. When the pendulum mode oscillation cycloid path use பண்றோம், gear systems ல cycloid path use பண்றோம். When the integration process ல areas approximate பண்றதுக்கு polygons வச்சு approximate பண்ணலாம். அதுல தான் நீங்க கீழே வச்சு polygons approximate பண்ணா lower sum, அந்த ஏரியாக்கு மேலே வச்சு ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஏரியா அப்ராக்சிமேட் பண்ணால் அப்பர் சம்னு சொல்லுவோம். அந்த ரீமான் இன்டெக்ரல். ஐ திங்க் இதை பற்றி நான் சொன்னேன். இது இஸ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பேஸ் தியரம் which I don't think I can finish now. And in designing of roller coasters, a special curve is used called clothoid. Circle வச்சு போட்டிங்கன்னா ரிஸ்க் ஆகிடும். இன்ஃபேக்ட் நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்கும். It is not a proper choice of இந்த பார்ட் வருது பாத்தீங்களா, இந்த ஒரு இது மாதிரி ஒரு சர்க்குலா இருக்காது. இது திஸ் இஸ் a curve called clothoid. அந்த clothoid curve வச்சு டிசைன் பண்ணாங்க. இன்னைக்கும் நிறைய ரோலர் கோஸ்டர் டிசைன்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும். அதாவது இப்போ வரக்கூடிய எல்லா மாடர்ன் ரோலர் கோஸ்டர்ஸ்க்கும் ஏதோ ஒரு மேத்தமேட்டிக்கலி வயபிளா சூஸ் பண்ணி அதை ஒர்க் பண்ணி மேத்தமேட்டிஷியன்ஸ் தான் அதை கொடுப்பாங்க. வேற ஷேப்ல இருந்தா கூட அதுல வந்து ஆபத்து இருக்காது அப்படிங்கறத என்ஷூர் பண்ண பிறகுதான் அது டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு மேத்தமேட்டிக்ஸ் பேசிக் டூல். அவங்க பண்ற டிசைனுக்கு பின்னாடி ஒவ்வொன்றும் கர்வ்ஸோடைய ஐடியாஸ் வரும். மேத்தமேட்டிக்கலா சர்ஃபேஸோ இல்லை கர்வோ ஐடியா வரும். அதுக்கு மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு கண்டிப்பா தேவைப்படும். இதுக்காக தான் தே ஹையர் மேத்தமேட்டிஷியன்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ people were using this mathematics for all kinds of things, and I thank everyone. And today, before I stop the class, today is Remembrance Day, 25th Remembrance Day of Paul Laddish. Our the most prolific mathematician who had published more than 1500 research papers, original papers. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச mathematiciansல ஒருத்தர் இவரு. ஸோ அவருக்கு என்னோட சமர்ப்பணம். I dedicate this lecture to Paul Laddish, who was a complete genius. அவர் லைஃப்ல எதையுமே எதிர்பார்க்காம முழுசா ஆராய்ச்சி பண்ண ஒரு மாபெரும் மேதை. இன்னைக்கு அவருடைய நினைவு நாள். ஸோ நமக்கு தள்ளி போனாலும் டேட் தள்ளி போனாலும் இன்னைக்கு அவருடைய நினைவு நாள் அன்னைக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணக்கூடிய பாக்கியம் எனக்கு கிடைச்சது. ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி, ஸோ ஹம்பிள் டு ஷேர் வாட் லிட்டில் ஐ நோ பிஃபோர் யூ. ஐ விஷ் எவ்ரி ஒன் டு பிகம் அ கிரேட் மேத்தமேட்டிஷியன் இன் ஃபியூச்சர். தேங்க்யூ. ஹலோ, இந்த உங்க பிரேயர் சாங் பாடினீங்கல்லம்மா, it was very good. My congratulations. Thank you, sir. We got to know the applications of mathematics from our past to our present as to social distancing. The knowledge you shared on applications of parabola, Archimedes heat theory, geometry and tiling, and many more was enlightening and invoked a great deal of interest in us. Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all others. Now, I call upon Ovia to propose a vote of thanks. If there are any questions, I'd be happy to answer. Maybe. Usually we get questions from the audience. That's the usual practice. If there are questions, one or two maybe, I'm happy to answer. Only then you have to propose vote of thanks.
Audible to you, sir. Sir, Okay, you can proceed. If there are no questions, you can. sir, I have one question, sir. Yes. My voice is audible to you, sir. Hello. I couldn't hear you. Yes, sir. My voice is audible to you, sir. Yes, yes, I am. It's audible. Tell me. Yes. Sir, yes, I really enjoyed your talk, Professor. I Thank have a doubt on the tailing problem. You Which told problem? the Which problem? tailing problem, sir. Tailing. Tailing. Yeah. My voice is audible to you, sir. Understood. Which problem you're referring to? Yes, sir. My voice is audible, sir. Audible to me, but I could not get what you're asking. Any problem solving? Illa, sir. My question is, tailing. You are saying that square, triangle, and hexagon, 3 shapes only. Okay. Okay. The first na sonadalliya. Okay. Tell me. Okay, sir. If the room is square or rectangle, it is okay, sir. If the room is circle, how can we tail that circle? That's why I told you, no, for proper tailing, there are only 3 possible shapes, namely triangle, square, and hexagon. Yeah, okay, sir. You can prove it mathematically. Actually, it's quite easy to. Okay, sir. You can't have proper tailing with circles, but you can have proper tailing circles if you join them with an octagon. நீங்க அந்த சர்க்கிள்ஸ் பக்கத்துல பேக் பண்ணீங்கன்னா நடுவுல கேப் வரும் பாத்தீங்களா, அதுக்கு வந்து ஒரு ஆஸ்ட்ராய்ட் ஷேப்பையோ இல்ல ஒரு ஆக்டகன் ஷேப்பையோ நீங்க இல்ல ப்ராப்பரான ஷேப் அங்க நடுவுல அந்த கேப் ஃபில் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது. ஆனா அங்க என்ன ஆயிடும்னா டிஃபரெண்ட் ஷேப்ஸ் நீங்க வைக்கிறீங்க பக்கத்துல, நாட் சேம் ஷேப். My question is not that, sir. If the room is circle, room வந்து சர்க்கிளா இருக்கும்போது, if you use these 3 shapes, நம்மளால பண்ண முடியுமா டெய்லிங்? அப்படி பண்ணலாம். நீங்க you can actually tail in any way actually. It's possible. Yes. In fact, there are infinitely many ways you can choose and no problem. Okay. And one more question, sir. In digit law, that zeros how many times or how many percentage சொல்லலையே sir? Why? எது ஜீரோக்கா? Yes, sir. யூசுவலா நீங்க லீடிங் ஜீரோஸ்க்கு ஆரம்பிக்கும் நம்பரா கன்சிடர் பண்ண மாட்டீங்க. இப்போ நீங்க இந்த காம்பினேட்டோரிக் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் கூட இந்த பெர்முடேஷன் காம்பினேஷன்ல இப்போ 2 டிஜிட், இப்போ நான் ஒரு 0 போட்டா இப்போ 2 டிஜிட் நம்பர்னா 23 இருக்கு வச்சுக்கோங்க. நான் 0 2 3 போட்டா முதல் 3 டிஜிட்னு எடுத்துக்க முடியாது. ஓகே சார். 0023னா அது 4 டிஜிட்டா எடுத்துப்பாங்க. அந்த டிஜிட் பிரச்சனை வரும். ஓகே சார். ஓகே. Thank you very much, sir. Thanks. So there are no more questions. You can propose what happens. See, now on the prayer song was quite interesting. In fact, I enjoyed it. So now எப்படி பாடுவேன்னா முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கணிதமே உன்னை தேடுகிறேன், தினமும் உன்னை நாடுகிறேன் அப்படின்னு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் சொல்ல விரும்புறேன். நீங்க அந்த மாதிரி பாடுங்க. I would like to thank the Lord Almighty for showers of blessings and guidance throughout this season. Here's to those who inspire you and don't be there. We have inspired by our chief guest, Dr. R. Shivaram, by his ideologies and teaching. We thank you, sir. I would like to thank our principal, Reverend Dr. Maria for his moral support. I would also like to thank our vice principal, Reverend Dr. Arundavi for his words of felicitation and valuable systems, which shows his love towards math and mathematics. And it is a great privilege that it belongs to the Department of Mathematics. I should sincerely thank Dr. A. Ruduswamy, the IQAC coordinator, for his Zoom meeting and technical support. I must thank Dr. S. Arulraj, the head of the department, for his priceless support. I should thank Dr. S. Sujit, the staff in charge of Association of Mathematics, his guidance and energetic efforts made this day. I thank all the professors and faculty members of the department for their sincere efforts for the success of this wonderful inaugural session. I thank them for making mathematicians all around their surroundings. Finally, I would like to thank the students who have participated in this program, especially M. Nazareth, who is the Master of Ceremony and the Secretary of Maths
beautifully prepared inaugural invitation. I would like to thank Brother Raza and me for wonderful prayer songs. I would also like to thank the Anthony Joseph Demo for welcoming the gathering, and S. Sundar Devu for giving a beautiful introduction about our speakers. Once again, with immense gratitude, I thank you all. Thank you. Well, that wraps up our morning. On behalf of the Department of Mathematics, I once again thank everyone. It's been our pleasure to host this event, and I wish you all a pleasant day. Thank you.